the girl with the wine me. I don't want the girl with the down me. I don't want the girl with the wine me. If you don't want to dance, so yes, yeah, but you don't want to do what your way. You know go see money, what the no man. You go see where I take it. I take it. You the sweet. I take it. I take it. You the sweet. I take it. I take it. I take it. I take it. Here we go. Every day we celebrate for where we been. Make we turn up with some Hennessy and celebrate this moment. Cause in love and pain, not gonna put back every day. I bake it. 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 Master. Oh, you move it, get it, touch it, get it. Just a control, Joba cat and get it. Oh, yeah, she got with it, Busek with it. Naliki Zidi, Uno Live it. Salaga Ligi Ligida. Dance now, like a Ligi Ligida. Oh, yeah, Ligi Ligida. Hennessy, pour more Ligi. Here we go again. Every day we celebrate for where we been. Make we turn up with some Hennessy and celebrate this moment. Cause in love and pain, not gonna put back every day. I bake it. I bake it. I bake it. Original Mr. Flavor. I bake it. I don't want the girl with the down me. I don't want the girl with the wine me. I don't want the girl with the down me. I don't want the girl with the wine me. If you don't want to dance, so yes, yeah, but you don't want to do what your way. You know go see money, what the no man. You go see where I bake it. I bake it. You the sweet. I bake it. I bake it. You the sweet. I bake it. I bake it. I bake it. I bake it. aka Mastercraft akiwa na Diamond Platnumz na Mr. Flavor on this one. Check off on the switch Double Emperor 9 Wasafi FM, moja kati ya ngoma kali sana ambayo humu ndani imemkutanisha tena Diamond na Mr. Flavor, mkono wa kwake Mastercraft, moja kati ya maproducer wakubwa sana Africa, akitokea pande za Nigeria, na walikutana humu ndani. Diamond amesikika kidogo sana kwenye sort of a hook, intro pamoja na chorus, ila kaua. Oh yeah? Yeah man. Unajua unaweza kupata nafasi ndogo lakini unavoitumia kwa asilimia zote. Kama Diamond amesikika kama katika hook fulani hivi, lakini ile hook ndio kitu ambacho mtaani watu wanakiimba.
So nadhani pia unapopata opportunities kama hizi hapa za kuweka kusikika katika ngoma za wasanii wakubwa kama hawa 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕, as you said kwamba wameweza kuchip in tena katika ngoma hii hapa ya 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕 na vitu kama hivyo. Mimi napenda sehemu ambapo Diamond Platnumz ameweza kuifanya ngoma iwe na uhai, I can say that. Na tunaaminigi kwamba siku zote ngoma kali inakuwa na chorus kali. Nadhani pia Diamond Platnumz humu ndani amechinja, ameua kabisa kizazi. Ushindi ni mwingi. That's right. Yeah, so man. That's take off, boys and girls, ladies and gentlemen. Kila mtu anakuwa na relate na ngoma kwa namna yake. Wengine wanakuwa wanaitumia ni ngoma ya kupata hiyo tu vibration, motivation. Wengine ni party song kwao. Kila mtu na namna yake ya kurelate to this record. So shout out to them kwa kuweza kukutana tena kwenye this record na kuifanya kwa kali sana. So this is the Switch Double Imper9 Wasafi FM, boys and girls, ladies and gentlemen. Na kama kawa, of course, baadaye tutakuwa na mastori kibaya kwa News B, News Banger. Bila kusahau cha kijani. And of course, we kama ni mjanja unataka kukaa kijanja, kuna madini kibao baadaye kwenye kaa kijanja. But today, all the way from SA, South Africa, moja kati ya ma rappers wakali wa kike kutokea Africa. Na moja kati ya mwanadada ambaye umemwangalia katika series ya moto sana, hardest reality show right now ya Netflix, ya Young, Famous and African. Nadia Nakai, all the way from South Africa, anadondoka kwenye show la kibabe The Switch, na tutapiga naye mastori kibao baadaye. That is live on your radio Wasafi FM, so tune in. Na of course kwa wale ambao mmeifuatilia hii series, kuna vitu vingi sana ambavyo mtaka kufahamu kutoka kwa Nadia. So leo ataelezea everything about it pamoja na muziki wake na safari yake ya kudondoka TZ Tanzania. So stay tuned for that, right? Yep. Yes, kwa watu ambao wanaendelea kufuatilia mitandao ya kijamii, of course joto limezidi kuwa kubwa, joto limezidi kuongezeka. Mara baada ya jana majira fulani hivi ya usiku, I think baada ya iftari, aliposti Ricardo Momo kuna mfuko fulani hivi wa zawadi, alafu umeandikwa maneno fulani hivi vizuri kuhusiana na mwezi mtukufu wa Ramadhani, si unanielewa? Lakini baadaye tena usiku wake Diamond kupitia page yake ya Instagram, Insta story, akameposti bwana mazawadi ambayo ameletewa na yule ambaye inadaiwa kwamba amezama, na Mama Dangote amepitisha 100% kwamba katika huyo ambaye amempata sasa hivi mama anabariki kwamba si unanielewa, official kabisa, yani bibi mkubwa kapitisha, kina dada mawifi wamepitisha, so kilichobaki ni yeye mwenyewe tu kumaliza, si unanielewa vizuri. Sasa inasemekana kwamba Diamond anasema huyu aliyekuwa naye sasa hivi ni wakufa na kuzikana. Yeye aliandika first and end. You're my first. Na hiyo mistari ukisikiliza ya you're my first and end kwenye somebody. Asante. Sasa inaposemekana ni kwamba Diamond anasema huyu aliyekuwa naye sasa hivi ni wakufa na kuzikana. Najua watu watakuwa majiuliza wako kwenye mitandao ya kijamii kwa sababu jana kupitia page ya Instagram Baba Levo pia aliweka herufi moja tu. Ya mtu ambaye anasemekana ndo mtu ambaye yuko naye kwa mahusiano sasa hivi. Amesema herufi ya kwanza ni A, akaja akamalizia Juma Lokole herufi ya mwisho ni H. Kwa utajua mwenyewe ni nani. Na wewe najua utakuwa unahisi ni nani. Sijui kama unaweza kudondosha comment ukatuambia, well and good. So kama unajua chochote huko mtaani, hebu nitumie message kwanza, kisha niambie kwa upande wako unahisi ni nani huyo ambaye sasa hivi inasemekana anatikisa kichwa cha Lion loves you. Sijui unanielewa vizuri. Ya kwanza ni A and then mwisho H. Pazito hapo. Hao ni wale chawa Balevo. Yani watu wa karibu, yani watu wa ndani kabisa wa Diamond Platnumz. Juma Lokole anasema herufi ya mwisho ni H. Baba Levo anasema herufi ya kwanza ni A. So wewe kama unajua pia nidondoshe comment yako niambie. Lakini mwezi wenyewe unaruhusu. Unajua kuna watu wengine walikuwa wanaongea mambo mengi. Unajua mwezi kama huu hapa Ramadhan kama hivi, inaweza kafungwa tu ndoa kimya. Yani bwana mshana watu wakavuta tu jiko, hakuna sherehe, hakuna matashtiti mengi, watu wanamaliza afu mambo ya sherehe yanakuja baadaye. Lakini hii kusemekana kama ni ndoa tayari, kwa sababu kwa mujibu wa comment ya Mama Dangote ni kwamba huyu uliyempata sasa hivi amepitisha mwezi ukiisha uoe sasa. Sio kwamba umeoa, mwezi ukiisha uoe. Kwa mujibu wa Mama Dangote. Kwa mujibu wa tunapata neno lake. Yeye kapitisha yule mkwe ambaye amepatikana. Kwamba mkwe amekubali. Ambao sasa kina Baba Levo wanatoa zile hints. Labda inaanza na herufi A, then unakuta huko labda Juma Lokole kwamba inaishia na H. Mama anamwasa atulie. Mama amepitisha. Masharti ya mama
mama mzee Chema ni kwamba mwezi ukiisha sio kama wewe mwezi huu. Na ndio maana mimi nakwambia katika mwezi kama huu pia inaweza kafanyika ndoa kimya pia na watu sherehe na mambo mengine baadaye. Ila sasa hilo hawajatuthibitishia bado. Tusubiri hata mama akisema acha. Lakini pia inabidi tukae karibu kabisa na machawa. Yani kama yule Baba Levo inabidi kama uwe mtu wako karibu. Sio wale mafriji nyuma yanajua. Hawezi kukaa. Yani unajua malokole inabidi ukae karibu, lakini pia for more details pia unaweza kumfollow Amigel. Pale huenda pia naye pia Amigel anaweza akatudokezea. Hivi nani jina lake unahisi limeanza na A inaisha na H? Pazito hapo kidogo. Na nimesikia jana pia kulikuwa na shughuli. Jana kulikuwa na shughuli fulani nzito kabisa. Kama maandalizi. Kwa mujibu ambapo nilikuwa nasikia leo kina Dida pamoja na Idris Kitam. Wapi huko? Tulia basi, una haraka sana. Leo kuna wasikiliza Idris pamoja na Dada Dida ni kwamba jana kulikuwa na shughuli na Dada Dida amesema kwamba wifi kama wifi yeye kwa upande wake kama dada na kama mtu wa karibu kabisa wa Diamond Platinum tunasema kwamba wifi amepitishwa. Sio umeelewa? Wifi ni nani? Tuende vipi? Je, anaoa nani na lini? Si tuendelee kusubiri tu. Yeah, let's wait and see. Linakuja. Baada kucheki na comments zako za wewe unahisi ni nani? So watu wanaweza kaendelea kubashiri, right? Yeah. Okay, cool. So that's it guys. DJ 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕 1 and 2 anakuja na fresh air right there. By the way, endelea kudondosha comment yako kulingana na hizo wanaitwa wale wadadisi wa mambo wenyewe jinsi ambavyo wanaweza wakachunguza. Watu wanakuja sana kwenye inbox DM. Jamani hivi kwani kuna nini? Kuna nini? Sio jana tuelewi. Kama ni DM Diamond muulize. Sasa unavomdm Ray Mshana, unavomdm Lily Omi. Hivi ni kweli kuna ndoa? Unavomdm Amigel. Yeye mwenyewe pia yuko surprise. Wewe niko surprise. Yeah, hebu mdm Diamond mwambie jamani kweli kuna ndoa na kama ni ndoa ni nani? Hebu tuchane. Sasa unavomdm Ray. Mwenyewe. Nimepokea DMs nyingi sana na wananiuliza bwana Ray ni nani ambayo Diamond ameweza kufika? Nikamwambia guys, don't get it twisted yo. Mchekini mwenyewe. Check it, go direct kwa Diamond Platinum's page yake then muulizeni. Mimi naweza pia nikawa kama wewe tu au nimekosea? Na hujakosea. Ukatoa boko hapa, ukatoa mpira nje. Oh yeah. So that's it. I'll see you. Tutakuja na mastori kibao baadaye kwa news banger kama cow guys. Definitely, yep. Stay tuned. DJ 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕, let's go. 97.3 Wasafi FM Mbeya. Kimamba on the beats. Naona kama dunia imesimama, nimeibeba kichwani, kumbe kuachwa inaumaga hivi. Tena nazidi umia nikilalama, machozi yanatiririka, kumbe kuachwa inaumaga hivi. Umeniumbua bora niseme, kiapo nilichokula bora nikiteme. Mapenzi shikamoo, sirudi tena. Umepata na nini si useme, kinachokufanya we uniteme. Mapenzi shikamoo, sirudi tena. Sasa bora ungetoa taarifa, nijiandae umenichoka. Au ndo nimekosa sifa, naishia tu kuropokwa. Bila wewe mimi siwezi, sauti narudia, siwezi. Nakumbuka uliniambia, bila wewe mimi siwezi, sauti narudia, siwezi. Nakumbuka uliniambia. Nanifanya minalewa sana, haipiti siku bila kugombana. Mapenzi yako ya kibabe sana, mano ya mapenzi siyawezi. Mpaka maka nimefika, yanchaka chaka tika tika, ai na mimoshi pika pika. Ujanita naitika, napenda unavyokatika, ukishika na mwagika. Bomboka kwenye 6 kwa 6, speaker inavyokita, naridhika. Bomboka baby
vumilia na ng'ang'ania. Yani mwenzako, I like the way unavyonipatia. Napenda navyokatika, ukishika na mwagika. Kwenye 6 kwa 6, speaker navyokita, naridhika. Yeah, 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 yeah. Nataka mpino wa mtoto wa mtani, zidisha kidogo nikweke ndani, unanipa sita ya nyuma kusukani, napigilia nyavne kabampani, wambe haramu haizali kwenye kitanda, sindio? Unamsambwanda ila unachanda, sindio? Minavopiga deki wa unailamba, sindio? Sasa naoneshe ujuzi wako ukiucheza mnanda. Yeah, jifanye mtoto mjina kone toys, atufoso nzako nataka kuchill na big boys. Vitu moto moto kwenye fold, jua la utosi bila maelekezo bebe hawo point. Ndo maana sijitusu kukupost, kwa maana najua ukishenda mjini tani cost. Kuna wanangu mafisi afu na wanangu mabosi, wanangu wa kuslide wanapenda ndaliwa msosi. Napenda unavyokatika, ukishika na mwagika. Kwenye 6 kwa 6, speaker navyokita, naridhika. Miss it ain't even that type of ball. That's how you move and you copy. Can't be nobody I call my shawty. Can't be nobody I call my girl. Like if you want me, let me know. If the feeling's mutual. Want you bad, but I can't do confusion. No, can't be nobody I call my girl. No. I would rather both of us be honest. Sometimes I gotta act like it's nothing. I heard you for the streets and you running. That's how you coming. You gotta let me know. 'Cause I refuse to let it get me. I ain't looking stupid. Only who can stand me in my back is Cupid. When you look like that, I know you got some loose. I know you a nuisance. Stop with the illusion. Say that she's suffering, that's not a girl you cool with. How could you blame me for playing it safe? Acting like you really feel away. Oh, that's nonsense. You know I gotta take precaution. Baby, you're not my body. If you do not let me be honest, I'm not the one you should call your girl. Oh, no, 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 no. I'm not the one you should call your girl. Can't do that nonchalant. Miss it ain't even that type of party. That's how you move and you copy. Can't be nobody I call my shawty. Can't be nobody I call my girl. Like if you want me, let me know. If the feeling's mutual. Want you bad, but I can't do confusion. No, can't be nobody I call. You block my phone, so I pull up. Argue a little then. That's what we doing. No more games, we getting over. On my way, no more looking over my shoulder. The Switch. The God is so beautiful. See the way she talk, see the way she do her thing non-stop. Wana tusoma kanamba, I remember that day tulianza. Kidogo kidogo kujichanga changa, tujijenge akabariki Mumba. If you trust me with your heart, I won't mess up. Now I swear I won't give up. Navyokupenda lendi lodi wa mutima wangu. You deserve everything, wewe ndo kipenzi changu. Wadeba kulunya, na ye Jokati my baby twalanze. Give me a chance, baby, to be your one and only. Twadanse, 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 baby, twadanse. The past, let's do the present. Able to be mukwano bietaga mu kindness. Wemba mu chamu, please find the evidence. Lewe kunyiza, please tell me my mistakes. Baby gambo bien kukamba bikuraminge. If not, chayo penny obi one decade. See girl, I loved you from the first sight. Wanyingira munda inside it.
and I will never let you outside. Nishike nikushike on my darling. Whatever kulumya, naje. Toka luba baby twananze. Give me a chance, baby, to be your one and only. Twananze, 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 baby twananze. Never let you go, baby. Never let you go, darling. I say my baby pole pole. Me na we ni milele. Achana na oma hasede. Me and you till the end. So the worry. I love you when you're nervous. Yes, baby, say you're my heart and you know that. And now you're my lover. Let me take you down, baby. Oh, every time I see my phone is ringing, I know that is you that calling me. Baby, you're my melody and I'm singing. Baby, baby, you just know that, you just know. So come here, let me touch your lips and kissing, kissing, kissing. So come here, see my heart is beating, beating, beating. Now you come over, turn over. You said you're missing me before it's too late. Time is over. I let them know. Sweet love, sweet love. Oh, I know my baby will give me sweet love, sweet love. Down, 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 sweet love, sweet love. Oh, see my baby give me sweet. Binadamu malaika, kasoro sijaiona, eh. Hey girl from Jamaica, you're my head biggie chuma, yeah. Pretty, 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 pretty. Kama pesa uzuri we nipilige. Hata sekunde siwezi kuforget. We mnyama kama nyama kwenye play. Don't you know, I swear I love you girl. Don't you know, I love you. Give me slow, walai, utaniwa. Give me slow, walai. Don't you know, I swear I love you girl. Don't you know, I love you. Samaki, mtam, wakibua. Maumivu nshasahau. Wasafi FM. Wini ustana dharau. We wangu wo, yeah, baby. We wangu wo, yeah. Sikwachi ngo, yeah, baby. We wangu wo, yeah. We wangu wo, yeah, baby. We wangu wo, yeah. Sikwachi ngo, yeah. DJ Vastly, I love the way you spin it. Wasafi FM. The Switch. It's the kids, baby. Oh, I'm curious. Umenishika papaya, man, metulia. When you moving your body so fast and furious. Oh, you so sweet like fire. Who believe me, look, and I'm telling all my friends. You my first and end. No be one night stand. No me let's your trends. Telling all my friends. You my first and end. She one night. Me for life. I know that you've been hard to but somebody like you deserves somebody for life. I know that you've been hard to but somebody like you deserves somebody. I don't enter your trap. I won't sing a day dance. Mama, you play me like jazz, but I like it like that. I don't enter your trap. Nacha queen but not dance. Unanichezea kaja.
I've been living fast life, but I see it in slow. Oh no, and you see my lifestyle, I got G's in the double. For sure. See many people there outside where they feed man's oboe. Oh no, and me I stand the defender like Joseph Yobo. But girl say she want Netflix and chill, so I chatty get even money. If you fall in love, Kelly satin. You go to breakfast, I'm not capping. Can you see dripple, I'm not catchy. I'm not faking this, no fugazi. You see these feelings, I'm not catching. I'm on quest and feet, I just want it. Happiness. If I broke, now my business. I'ma show you go right. All I care for the night. Happiness. If I broke, now my business. I'ma show you go right. All I care for the night. FNESS, if it be the reason why your baba want to jealous me. If you want to take I'm serious, I do top speed. No fit to resonate, I'm on a different frequency. I don't think it's necessary. I'll be done with that somebody that could do like me. When I be like Musala coming off the right wing, I cut through your defender, you no need to tell me. I'm a horse, finesse. And you know, say me, I'm a snap. Now you can lay, I go carry go. If me, I get money past you. If you're not careful, finesse. You know, say me, I'm a snap. Now you can lay, I go carry go. If me, I get money past you. If you're not careful, finesse. If I broke down my business, start with the Staki kuku ona, staki kuku ona na mwingine, ona na mwingine. Staki kuku ona, staki kuku ona na mwingine, ona na mwingine. Oh, jealous, I get so jealous. Anybody tries to talk to you, trying to dance with you. Oh, jealous. Do you get jealous when the ladies scream out my name? I wanna know before it shows. That is a human nature. I'm not the type to judge. Ikifanyika, I'm so sorry. Don't act upon me. That is a human nature. I'm not the type to judge. Ikifanyika, I'm so sorry. Bad girl lately, staki kukuona. Staki kukuona na mwingine, kuona na mwingine. Staki kukuona, staki kukuona na mwingine, kuona na mwingine. Oh, jealous, oh, jealous, oh, jealous. Oh, jealous. Hey, kwambie tu kweli ukiwa kitonga, kila mpita njia atakuja kugonga. Najua uko DM kama wanakuzonga, kwa kiesa kubonga na kiesa kuonga. Sukari yangu watu wanataka kuonja, biria chunga mzigo wako watasomba. Na unga doti fit na connect, ukiweka post na pitia comment. So free market, kitu private, wasijachie kama concert. Nasema ndege wako kiwa ndani, laki wa barabarani juu ya naruka nani. Sometimes zako ndani na marafiki kampani. Girl, let me show you. Girl, let me show you how much I love you. With my lips on your own, let my hips do the talking now. Let me show you how much I care for you. You can relax, let me walk it. I go down on you and take you away. I never thought I'd share bed with a woman so fine. Usinipe kiss and Ndani leo nipe kwa sofa. For the liquor, turn off the lights, give me slow man, second for me. Turn off the lights. My chérie Sona, your body give me fever. My baby Sona, now I'm a believer. Oh, girl, your love is all me, I want for life. Oh, hey Sona, your love is all me, I need.
for life, oh. Hey, so now, baby, take it down low, low. Simmer down, let me go slow, slow. Hold me, don't let go, no. Let me know what to do to you. Say my name cause it turns me on. I'll be giving you all night long. I know that you want me, baby, I'm ready, yeah. Puerto Rico, turn off the light. Give me slow wine, second for me. Puerto Rico, turn off the light. Wasafi FM. Siwezi kukubali usimpange 1-2-1-2 kawe so mkali. Ukiona shazi ya leo unacha uduanzi, na ukiniona mduanzi mwenyewe na kuona panzi. Niko matawi ya juu, nisina tambisha tubu, naamini Mungu tu, huku najaza kiburi. Nite Mr. 2, nishakoma misugu, kila siku na bugi, vipi mshikaji unakipata na furahi, Mungu anatoka mafungu. Ukijidai uwe napata uchungi, nauliza why huku nataka hilo tuzu, na kifurahi jua maisha yanaruhusu. Yeah, ukiona ujinga tukitao so unabaki unashangaa. Kitani mimi ni nani? Alright, yeah. Yeah, hata nikishinda nina njaa. Siku hizi naitoba tamani. Nyumbani mimi ni dada. Ndio maana mimi na raha. Mimi napenda cash money, money. Chicks ni wangani. Mimi napenda cash money, money. Chicks ni wangani. Niko mtani na shesha. Sana na hasta kabisa majala ndo mtongo na ni stress. Kama una daily pleasure sini stress. Kama una daily pleasure sini stress. Wasafi FM. The Switch. The master, the monster, yeah. For real, I wanna with this. Kwenye roll rider, mean to bounce na beat. Mambaba kuku mean to join the beach. Do the blue skies on the Lord of Steep. Bounce na beat. One in a million.
Any West Coast shit, bitch, Julia. 213. Madam, wabe Saddam, kalam, wina mwagadam. Waba papa pale, zaba papa, tubo shiki atam. A, we say M, we say B, we say we say E, we say N, we say E, we say Z, we say. Tunapiga dili kibao, tunavuna faida now. Tunashangaza wenye kamba. Maji lakini, we stable makini. Sijitoma madini, shida aina mdhamini. So yeah. We ride to, lamba maji ilo sigerudisha chanji tu. Nani alichanja njia hizi tukapita ni Master. Maganja na kuingiza tumekwanja ni Master. Fanya boda kwa boda kutekeri Master ni shata, ulizari nini sasa? Nani alichanja njia hizi tukapita ni Master. Maganja na kuingiza tumekwanja ni Master. Fanya boda kwa boda kutekeri Master ni shata, ulizari nini sasa? Miaka 22 bado nabidi. Nikiona kama si mchongo sidiri siko mali. Si ushupali, naongoza wana kama nabi. Mwendo wangu ile bampa tu bampa mastaki. Oh yeah, usoni mkimya ukadhani mini slope. I can snatch up, chini parking lot. I'm a danger, master mina chinja. Kibingo, sijaji misi pole nimepinda. Huwa na tabasamu, nikicheke zile tuzo za TV. Walinweka kundi moja na Kanye na Jay-Z. Aitotokea so tabaki simuli. Ila si mimi ni Mungu ndo lenibariki. Leta mipango sio michosho. Namsikiza mkali wa flow kutoka Bongo, ambaye tangu mwanzo haja kukupeleka chuchu. Na sitakuwa don't stick pick it up. Nane nukta tisa. Wasafi FM. Yes, no doubt. Katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, ikiwa funga ni moja nguzo tano katika Uislamu, Wasafi Media inaungana na Waislamu wote nchini kuwatakia heri katika kuchuma baraka, kutubu na kufanya yote yaliyoelekezwa katika mwezi huu. As-sawmu li, funga ni yake yeye, wa ana ajizi bihi, na yeye ndiye anayelipa. Ramadhani Karim. Up the back end, ay. I know you be thinking I be capping, but sometimes you be too much of a distraction, babe. No matter how I got it if the backspin, baby. Running up the back end, ay. I know you be thinking I be capping, but sometimes you be too much of a distraction, babe. No matter how I got it if the backspin, baby. Wait, what's that? What's that? I thought I had a bump, said something. Guess not. Ay. All these chicken hands stock when I pop out on the scene. When temptation keep calling my phone, how am I supposed to right all of my wrongs? The DJ keep playing all of my songs. They let me out of town, make it hard to come home. I think you get it, but you don't know what it took. I've been getting to it, but the money overlooked. Sometimes, like a library, I've been overbooked. Jugging out learning $100 for a hook. I'm deep in the na-na, deeper in love every time we touch. I'm deep in the na-na, need you to know that I still be thinking about you when I'm running up the back end, ay. I know you be thinking I be capping, but sometimes you be too much of a distraction, babe. No matter how I got it if the backspin, baby. Running up the back end, ay. I know you be thinking I be capping, but
sometimes you be too much of a distraction, babe. No matter how I got it if the backspin, baby. Wait, what's that? I thought I had a broke, said something. Guess not. All these chicken heads rock when I pop out on the scene. Back against the wall, she throw it back on my 3-star bras. Under all these neon lights in the club, bouncing off the ice like a disco ball. Like, oh my God, you gon' make me throw it all up. Body shaped like an old school Coca-Cola bottle. Christian Dior mixed with the product, the risk in it. Wasafi FM. Eti Amina, dua zimeitikiwa. Hashtuti nije kupa mali yako. Wafanya hima mwenzako nimezidiwa. Maututi nasubiri tiba yako. Na nisipokuona na raha nakosa. Situli mpaka unikumbate jali. Kiranga chote ni koma. Ukianza tia shughuri kwisha yangu habari. Eti unanipenda mimi, unanitaka pia, unaniamini na umeniridhia. Unanipenda mimi, unanitaka pia, unaniamini na umeniridhia. Nasubiri tuachane, nitasubiri sana, nitangoja, nitasubiri sana. Wanasubiri tuachane, nitasubiri sana, uje nikiti mkae. Nitasubiri sana, nitasubiri. Oh baby, mimwezako njiwa wa kufugwa. Oh baby, vya chaku vitanivuja. Oh baby, miwaponi mtawa wanguja. Oh baby, penzi hili sitoibuja. Na moyo nimeshaweka kwa konanga. Wanajisumba kukesha kwa waganga. Mbona bado na pressure stawashuka na kupanda. Tena dika wesha ukwa baby tapa. Unanipenda mimi, unanitaka pia, unaniamini na kuniridhia. Unanipenda mimi, unanitaka pia, unaniamini na umeniridhia. Nasubiri tuachane, nitasubiri sana, nitakesha, nitasubiri sana. Sindikija mvimukani, nitasubiri sana, nitatungoja sana. Wanasema tumeniroga, unipendi unanichuna. Eti wanasema wewe ni kicheche, utanichezea kesho uniache. Mtasubiri ya Diamond Platnumz, Vaslizi, Vasley 1 and 2 zamalizana nayo kwenye Fresh Air right there. Moja kati ya ngoma pendwa sana mpaka sasa hivi, ina streams hii tu just audio 4,700,000 katika YouTube, na the video inaendelea kufanya poa sasa hivi, ina 4.6 million views. Ni kama vile audio na video zinakimbizana, though video ilichelewa kutoka, then audio ndio ilikuwa imeanza.
So yeah, nadhani hii ngoma sasa hivi kila mtu anarelate nayo, na zile TikTok challenge watu wanazifanyia duet, mtu anaimba na mtu wake and stuff like that. So you already know. Keep streaming guys, the EP first of all by Diamond Platnumz. Time ya 𝒂𝒂💂 right now kama kawa, right? Na bado kama tulivyokuambia kwamba stories zimekuwa zinaendelea kuwa nyingi sana kutoka kwenye mitandao ya kijamii, na kila mtu amekuwa anajiuliza huyu anayemchanganya Diamond Platnumz unahisi atakuwa ni nani? Na je, unadhani watapiga collab kama alivyofanya na Tanasha? Hilo ni swali unauliza. Huyu anayemchanganya Diamond Platnumz sasa hivi unahisi ni nani? Na je, unadhani watapiga collab kama alivyofanyaga na Tanasha? Hilo ndo swali ambalo unaendelea kuulizwa mpaka sasa hivi. So kama unajibu lolote, ndoka zako YouTube Wasafi Media, nipe jibu lako alafu tuone inakwaje. That's right. So time ya 𝒂𝒂💂 right now, na jana actually taharuki fulani hivi ilikuwa imetokea kulingana na bei za mafuta. Watu walikuwa wamewahi vituo vya mafuta kwa ajili ya kwenda kuweka mafuta. Sasa kwenye 𝒂𝒂💂 leo tunapiga story na Gibson Kawago. Anakuelezea vitu ambavyo unaweza kuvifanya au kumcheki fundi wako ili at least gari yako ikawa ina save mafuta. Yani mafuta yanakuwa hayaendi sana. So 𝒂𝒂𝒂𝒂 right now. Yeah, watu wengi sana sasa hivi wanashangaa na wamepata mshtuko mkubwa baada ya kuona mafuta yamepanda bei. Na watu wengi sana wanawaza watafanya nini na magari yao, kwamba vipi tena tunaenda kupigwa ama tunaenda kufanya nini ili tuweze kutumia mafuta machache lakini kwa muda ule ule. Sasa 𝒂𝒂💂 na Gibson Kawago all the way from city of Waga tunaenda kufahamu ni jinsi gani una uwezo wa kutumia mafuta machache na kwenda kwa umbali mrefu kwenye gari lako. Kitu cha kwanza ni lazima ujue kwamba speed yako ndio inadetermine kiasi gani cha mafuta unaenda kutumia. Kwa maana hiyo, hakikisha unaongeza speed kwa taratibu. Hii imekaaje? Gari limetengenezwa kiasi kwamba endapo utakuwa umelizima kabisa, hautakiwi uweze kukanyaga moja kwa moja na kuondoa gari kutoka 0 kwenda 100 ama 0 kwenda 60 kwa haraka sana. Hiyo itasababisha wewe kutumia mafuta mengi sana bila ulazima wowote. Kwa maana hiyo, ili uweze kutumia mafuta kidogo, hakikisha unaongeza spidi kwa taratibu. Utakapowasha gari lako, basi utaondoa 0, 1, 2, 3, 4, 5, utaenda kwa spidi mpaka spidi ambayo unaona una uwezo wa kumaintain. Sasa siri ya pili ni kwamba hakikisha utakapoenda mpaka spidi fulani, basi umaintain speed hiyo bila kufunga breki ya haraka. Kwa nini? Ni kwa sababu pale engine yako itakapokuwa imeanza sasa kutumia mafuta kiasi fulani, hakikisha una maintain pale pale ili engine yako isiweze kupata mshtuko wa haraka sana wa wewe kustopisha, kiasi kwamba utahitaji tena kuanza na upya 0 kuanza kuongeza speed. Kwa hiyo utatumia mafuta mengi sana. Lakini kitu cha tatu, hakikisha umeangalia kuna watu wangapi mbele ama kuna magari mangapi mbele yako. Kwa hiyo uweze kuplani route yako kabla ya kuanza kukimbiza kufika speed fulani. Kwa nini? Kuna watu unakuta unaanza kukimbiza gari alafu mbele unaona kabisa kuna zebra ama mbele unaona kabisa kuna foleni, kwa hiyo utahitaji kusimamisha. Kitendo cha wewe kuondoa gari kwa haraka na kwenda kusimamisha, basi kitakuwa kinakufanya wewe uweze kutumia mafuta mengi katika spidi ndogo ndogo zile ambazo unakuwa unaziongeza mpaka uweze kutumia mafuta mengi sana. Kwa hiyo kitu cha muhimu ni kuhakikisha ukishaona mbele labda hamna watu kabisa, basi una uwezo wa kwenda spidi za juu, na unajua kabisa ukifika spidi za juu uta maintain kwa muda fulani, alafu utakuja kupunguza taratibu. Lakini kitu cha 4 ni kwamba hakikisha unaachana na spidi za juu kupita kiasi. Hii imekaaje? Gari nyingi zimetengenezwa zikitembea spidi ya 50 mpaka 80 huwa zinakuwa zina matumizi ya mafuta ya kawaida. Lakini hapo uwe umezingatia kukimbiza, kuondoka sana kwa spidi kubwa kutoka 0 kufika hiyo 50 hadi 80, na pia uwe umehakikisha kwamba umemaintain. Sasa watu wengi sana wanapenda kwenda spidi mpaka ya 120 halafu wanarudi tena 0.
ukiwa una tabia za kubadilisha speed kupita kiasi, kwamba unatoka 0 unaenda 50 unaenda 80 unaenda 100 alafu unarudi tena 0 unaenda speed nyingine, utakuwa unatumia mafuta mengi sana. Kwa hiyo ili usave, hakikisha unaenda speed za kawaida. Lakini pia hakikisha haufungi breki kwa haraka sana. Ni kwa sababu engine yako itakapokuwa imefika kwenye RPM fulani, itakuwa imeshaji maintain utumiaji wake wa mafuta. Kwa hiyo kitendo chako cha kufunga speed, cha kufunga breki kwa haraka, basi utalisimamisha gari haraka kiasi kwamba utahitaji tena kuondoka kutoka 0, kitu ambacho matumizi yako ya mafuta yatakuwa makubwa sana. Na kitu kingine ni kwamba hakikisha hauliachi gari lako likiunguruma kwa muda mrefu endapo umesimama. Na hii tunaachana na sehemu za kwenye foleni, kwamba kwenye foleni sio uwe unazima gari kila muda, hapana. Lakini kwa mfano umesafiri kwa umbali mrefu alafu umefika sehemu, hakikisha hauliachi gari lako kwa muda mrefu bila kulizima. Unaliacha kwa muda fulani halafu unalizima, alafu baadaye utaliwasha tena, kwa sababu hata likiwa idle huwa linakuwa linaendelea kutumia mafuta kidogo kidogo. Kwa hiyo kidogo kidogo kile kinakuwa kingi. Alafu kitu cha muhimu zaidi ni kwamba hakikisha pressure ya matairi yako ipo standard. Hii imekaaje? Endapo pressure ya matairi yako itakuwa ndogo, basi itakuwa inalisababisha gari liweze kuwa linatumia nguvu kubwa sana ili liweze kwenda mbele. Kwa maana hiyo hata matumizi yake ya mafuta yatakuwa ni makubwa sana. Usingesikiliza kaa kijanja vipi, na bei ya mafuta ndo hiyo. Ungefahamu yote haya, na ni wangapi tunaenda kuapply vitu ambavyo tumeviona? Hebu tuambie wewe unaenda kuapply mbinu gani? Tell us here. Upo na mimi Gibson 𝒂𝒔𝒂𝒊𝒂 from city of Waga. Keep on listening to Wasafi FM. Honestly mimi nimeipenda ya matairi. Kiukweli ya matairi bana inakuwa nakata sana, gari inakuwa nzito. Lakini pia nyingine ndio hiyo kwamba gari yako uwe tu na izima pale ambapo unakuwa huitumii. Na kingine ambacho Gibson amekiongea hapa kwenye kaa kijanja, namna ambavyo unaweza ka save mafuta zaidi ya gari yako ni kulingana na zile routes zako unavyokuwa unaenda. Sometimes kama mbele kuna taa au kama kuna zebra, huna haja kuanza kuiondoa gari kwa haraka alafu ukafika ukasimama ukaanza tena kwa speed. Ni bora ukaenda kwa mwendo fulani hivi ukaumaintain. Hiyo ni elimu nyingine tena sasa ambapo unatakiwa sasa ukae ukikaba bado sasa hapa sasa I say. Rally unafanya hali ziwe ngumu sana jamani. Unajua 8.9 Wasafi FM. Yes, no doubt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wasafi Media tunapenda kuungana na Waislamu wote ndani ya mkoa wa Dar es Salaam, wilaya ya Ubungo, Mburahati, katika uwanja wa barafu kwenye futari Jumaa hii ya mwezi wa 4 tarehe 8 kuanzia saa 8 kamili mchana. Mwezi huu umefika tena. Tutakuwa na mawaidha kutoka kwa mashehe mbalimbali, elimu na mafundisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kaswida na futari ya pamoja. Karibu tujumuike pamoja kwenye Wasafi Iftar. Alhamdulillah, alhamdulillah, umenipa pumzi nimeona tena. Imeletwa kwenu na Wasafi Media ikishirikiana na Royal Oven na DSTV. 94.9 Wasafi FM, Rock City, Mwanza. Oh yeah, so we are back. Yeah, tuko nazungumzia kaa kijanja, namna ambavyo at least unaweza kuwa una save kidogo mafuta kwenye gari yako. Kikubwa ambacho pia nimeweza kumuelewa, ameongelea kuhusiana na swala zima la utumiaji wa accelerator, right? Na kwa yoyote yule ambaye anajua kuendesha gari, mimi na experience hiyo, kwa sababu sisi tunajua vijana sometimes unaweka mafuta ya 20 15 na vitu kama hivyo. Kwa kuna namna ambavyo unakanyaga 20 sasa hivi lita 3 baba. Asante. Kuanzia jana saa 6 usiku, right? Kwa kifupi 20 haizimi taa. 10 sasa hizi lita 3. Na the bad thing ni kwamba pia magari yetu pia tunawatumia, nadhani mnaelewa, magari ambayo pia engine yake ni kubwa. So nadhani unapokuwa na ile experience range wasemaje? Asante. Ndio hiyo levels zinabadilika tu, kwamba huyu hapa
hapa huyu na hapa pale. The way unavyokuwa unakanyaga accelerator yako pindi unapokuwa barabarani pia ina determine kuweza kupelekea utumiaji pia wa mafuta. Kwa sisi ambao tunafahamu kwamba na mafuta madogo taa ishawaka, nipo kwenye foleni au nipo katika barabara ambayo hainiruhusu mimi kwenda mbali sana, kuna namna ambavyo pia ile accelerator yako au ile clutch yako unavyoita au unavyoikanyaga, kuna namna jinsi ya kuikanyaga. Ukikanyaga kitaratibu sana, wese linazidi. Hiyo kijanja nyingine na hapa. And then kuna namna kanyaga vipi? Yani kuna namna ukikanyaga kama ukiongeza kama speed kidogo hivi, at least ule mzunguko wa mafuta pamoja na gari inakuwa zina relate, lakini unapozidi kukanyaga kidogo ndo wese linazidi kwenda. Hii hapa kwa vijana wote ambao mjini ambao tunaweka mafuta yetu tunafahamu 20, 25, 30 tuna namna jinsi. Kanyaga vipi sasa? Ndio nakwambiaje? Unavokanyaga ile, si ndio? Umeshaweka drive. Upo katika labda kwenye runway maybe. Unapokanyaga kidogo ile inakula wese zaidi. It's better ukanyage zaidi ambapo sasa ukikanyaga sio inakula zaidi. Yani wewe mimi kwamba kukanyaga vuvu ndio inakula zaidi. Kumbe pale ndo let me tell you sasa nakupa kaki. Ile pale ukikanyaga vuvu unatumia mafuta mengi ambayo utayatumia kwa muda mrefu. Gibson ameongea. Unanielewa vizuri. Yani ukikanyaga mafuta mengi kwa sababu itakupeleka kwa speed ndefu, utakuwa umesave baadhi ya mafuta. Labda kwamba yani utakanyaga mafuta mengi lakini yatakusave kwa wakati. Kwa yani usiwe juu. Mimi through experience. Mimi nakumbuka Due Santana juzi kati hapa alikuwa sio anaenda zake South Africa sana, akasema after Africa sana anifikishi. Sasa anachokifanya akasema napiga resi 2 tu niko Sinza. Sasa unaelewa maana kupiga resi 2? Kwa maana kwamba alipiga alafu gari sinakuwa inaenda yenyewe kama mseleko anaendelea kusave mafuta. Akipiga ile ya pili, Sinza hii hapa baba. Sasa point yangu ukikanyaga mafuta mengi unatumia point yangu ni kwamba una save mafuta mengi zaidi. Point yangu ni kwamba unapokuwa unakanyaga mafuta mengi pale inaanza kuchanganya mapema and then baadaye inaachia. And then mafuta yake yaendi yanaanza kwenda wakati unakanyaga. Sijui umeelewa. And then ukikanyaga mafuta madogo yanakuwa yanaenda accordingly. Ndio maana Dua amekwambiaje nakanyaga resi 2 niko wapi? Ndio point yangu ulikuwa unaongea. Kwamba unapokanyaga kidogo ngoma linakula. Bora unapokanyaga mengi inaanza pale mwanzo. Sasa wewe ulikuwa unatuambia kipi yani labda? Nadhani ndio hicho kitu ambacho naambia kwamba unapokanyaga mengi inaanza. Kasema hapo. Sina hicho bwana kisema. Wewe ulikuwa unazungumza baadaye ipi tena? Yani kaipigia mstari hapo bwana Gibson Kawago. Okay. Yeah, so cha msingi yani save more mafuta ya kutosha kwa sababu bana jana watu wengi walikuwa wanawahi vituo vya mafuta. Sheria zimejaa. Swala la bei zilipopanda vile. Kuna mtu mmoja akacomment akasema Watanzania ni waoga sana. Kwa nini 300 nado imewafanya muende kujaa sheli? Mwingine akamwambia it's not about 300, it's about zile 300 ziko ngapi mpaka uwekeze kukisha kama. Usoni sio 300. Adela jana alikuja na dumu hapa. Umemwona? Kwenye area. Adela kaja na dumu lake nataka shaliweka pap. Alamega kabla saa 6 ikifika saa 6 usiku rate inabadilika kutoka kwa 2500 na point kadhaa kwenye 2800 na point kadhaa. Kwa maana hayo hayataisha, si ndio? Asante. Mimi swali langu lilikuwa hapo kwa watu ndio jana kujaza. Jana Juma lako atapiga full tank. Ndio hayataisha hayo. Yakisha sasa tutakutana bei ile. Yaani sio kwamba unaitabadilika. Huenda anajipa ni kwamba tu umeisave kwa muda huu. Kwa muda ule. Jana Juma Lokole hari yake ameweka mafuta ya laki na 60 full tank. Lakini swala sio kwamba ameikwepa bei. Yaani amechelewa tu kuja kuikuta bei. Yaani ni swali kwamba anachelewa kuikuta bei. Unless kama naye anatumia vibaya. Jana kapiga full tank. Hiyo amepeleka tu mbele siku za kuja kukutana bei mpya. Ila sio ile asikutane nayo leo. Ila bei iko pale atakutana nayo kwa sababu yataisha tunahitaji mafuta. Usifanye safari ambazo hazina sababu za msingi. Unnecessary tu, yani ile bana Vasley wapi hiyo tunaliunga hell na. Nenda sehemu kulingana na kama una deal, kama kuna kitu, kama labda umepata mwaliko let's say wa iftar au anything of that sort. Lakini sasa hivi mzee wangu watu wengi watapaki. Kuna mwingine nilimsikia anasema lakini msingi ni ukiwa na safari za msingi hauwezi kupaki. Ukiwa na safari za msingi unajua kabisa kwa nini una chombo cha moto na nini.
Na unaenda kusign deal kubwa, lazima uwashe. Kuna mtu nilimsikia anasema mafuta ya kula yenyewe yamepanda bei. Kwa hiyo chips wako unaweka mbele 3 sasa weka 29. Kwani watu wanahesabu vipande? Not only that, unajua sasa hivi chapati yenyewe shilingi 800. Sasa imekuwa too much. Chapati 800. Sio chapati kwa yote ambaye hujanunua umeme. Nenda wakanunua umeme afu ujue unit size ni ngapi. Sasa hivi mafuta mimi leo nimenunua F30 ilikuwa unit 84, leo ni 81. Asante. Kwa tutaelewana tu. Asubuhi unajua unapoamka. Tutaelewana tu. Asubuhi kwa sisi ambao nadhani unaelewa maisha yetu. Kiamka ile zile amna kuasha hisi. Ile supu tutaelewana tu. Ile supu chapati fulani unaambiwa kwamba chapati 800. Dada vipi? Si 300. Kaka mafuta yamepanda. 40 baba. Kwa chapati mbili ni 1600. Niliona kuna mtu jana amecomment, ni wapi alicomment kwamba ana umeme, nikasema okay. Na mimi nimenunua nimeshuhudia. 84 kwa 81 hiyo ni 30. Sasa niulizia ambaye ananunua 10,000 anapata unit ngapi? Kwa sasa hivi asubuhi ambao zamani tulikuwa tunakula labda supu na chapati mbili labda 3000, sasa hivi bado chapati 800. Tutarudi kwenye baskeli sasa hivi. No way. Kwa sababu unajua ile 10,000 lita 3 jamani. Jamani tutaua. Hatari sana. Tutapanda bodaboda. Bodaboda kwa nimesoma mafuta. Mimi leo bodaboda kaniambia unapanda bodaboda naye unafikiri mafuta yanaenda kutoka shilingi ngapi? Bodaboda ulikuwa unamlipa kutoka hapa mpaka mimi kutoka hapa Mbezi mpaka Mbezi mwisho shilingi 10,000. Sasa hivi nakwambia 12 sasa hivi 12 siendi. Unazijuaga waiting charges. Okay. Waiting charges unazijua. Lakini gari yako unaweka mafuta ya shilingi ngapi? 10,000 unaweka lita 3 unakufikisha? Hiyo lita 3 unakufikisha wapi? Niambie unaenda na kurudi? Au wapi? Utoboi. Gari yako kwani lita moja inaenda kilomita ngapi? Kilomita 12. Mtu nilimwona jana amecalculate 12, lakini ukijumlisha foleni ambazo zitakuwepo kilomita 10. Almost 10. Kwa hiyo maana yake ni kilomita 30. Kwenda mpaka wapi? Kutoka hapa mpaka wapi? Labda tuseme umetoka hapa mpaka Mbezi mwisho, tuseme stand mwisho, Mbezi mwisho. Maana ndio hiyo bodaboda kaniambia dada 10,000 siendi. Na ilikuwa naenda na 10,000 na hiyo maana yake ni umeenda tu. Haujarudi. Kwa hiyo 20 go in return. Unajua ujue. Zamani ambapo ilikuwa ni 10 ndio maana bodaboda anakuambia 12. Sawa. Wabongo na mambo na mbwembo. Hiyo anajua nikienda nikipeleka abiria 12 nikirudi nitapata kichwa cha kurudisha. It's all about money man. So guys, nataka nikupe list ya marappers ambao waliwahi kuwa nominated kwenye Grammy lakini hawajawahi kushinda Grammy hata moja. Rappers ambao Grammy walikuwa nominated lakini hawajawahi kushinda Grammy hata moja. So tunaanza kwanza na Quavo. Yeah, 11. Yeye alipata nomination 4 lakini hajawahi kupata award hata moja. Kama solo, si ndio? Kama solo lakini mwenye kundi amepata. Lakini pia yuko Notorious B.I.G. Biggie. 4 nominations, 0 award. Hajawahi kupata hata moja. DMX anaingia pia kwenye list. Amekuwa na 4 nominations lakini hajawahi kupata none of them. Tungejua na watu ambao alikuwa nao kwenye category. Sasa tutaifanyia research baadaye, lakini Jay-Z aliwahi kusema hii hapa ya DMX. Alisema kuna wakati walikuwa wako pamoja kwenye category moja na DMX. Alafu Hov akasema alitaka kuboycott, ni kama vile withdraw, kujitoa. Kwamba aliona huyu jamaa huyu anaweza kaja kanishusha heshima yangu hapa. At that time DMX wa moto kabisa. So lakini baadaye Hov akaenda akashinda. So DMX. Then yuko Ricky Rose. Amepata nominations 5 lakini hajawahi kupata Grammy hata moja. Alafu yuko Big Sean, amepata nominations 6 hajawahi kupata Grammy hata moja. Alafu namba 6 yuko Tupac Shakur. Amepata nominations 6 hajawahi kupata Grammy hata moja. Namba 5 yuko Da Baby, nominations 8. Katika 8 zote hizo hajawahi kupata. New generation, right? Grammy hata moja. Namba 4 yuko Post Malone. Na nomination 9. Mbona wote wazito hao? Lakini hajawahi kupata hata moja. Nomination 9. Yani hajatusua hata moko. Anapendekezwa vipengele 9 na vyote 9 anakosa. Kabwagwa. Alafu Nicki Minaj alirusha mishare 10, yani nomination 10 na hajapata hata moja. Busta Rhymes nominations 12 na hajapata hata moja. Nafasi ya kwanza anaiongoza Uncle Snoop DODOMA nomination ngapi? 16. Mishale 16 na yote atamoko japo. Labda tutamwekea kategori yake ya wenda kapata pia. The best of
Welcome to Jamrock. Oh yeah? Yeah. Kizazi. Yeah, ushindi ni mwingi. Speech ya Kanye kama umeiangalia ya Grammy hivi juzi alisema walikuwa wanasubiri ningeongea nini kama ningekosa Grammy. Nadhani sasa hivi hawana tena cha kusubiri kwa sababu nimeshashinda hiyo Grammy yenyewe. Afaka kamaliza hivyo. Nadhani pia hata speech ukisikiliza ya Young Lunya pia aliongea hivyo kwamba nadhani ni time yangu ya kuweza kuapprove watu wengi ambao walikuwa hawaamini katika kipaji changu, na actually kwa upande wa Young Lunya alisema kwamba ndo freestyle ya kwanza kupata award ndani ya TZ Tanzania, yani ngoma ya freestyle ya kwanza kupata awards. Tumeweza kuzisikia freestyles nyingi, lakini yake yeye kama Young Lunya ya Mbuzi as a freestyle song imeweza kushinda award. Nadhani kwa upande wa Young Lunya pia naye ameweza kuweka historia hiyo. You already know. Kwa Tanzania. Yep. So guys, tunakuja na mastori kibao kwa news banger kama kawa. What we got today? Actually tuko na Davido in the building, na tuko na story kubwa kuhusiana na Ike Tyson na more and more. Just stick around, don't go nowhere. Oh yeah. Yeah man. Kizazi, so right about now DJ 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕 anakuja na mixtape then Chakijani kama kawa. Alafu ata step in moja kati ya rappers wakali wa kike kutoka South Africa. Yeah. Anadondoka hapa Nadia na Kai na tupiga naye mastori kibao. Pia umemwangalia kwenye series mpya ya moto sana ya Netflix ya Young, Famous and African. So she'll be in the building. Yo say South Africa was signing. So tune in right now. All Gucci now. Say 97.3 Wasafi FM Mbeya. Cause everything about us is godly, my boy. Yankee Junior. Shop. I need to suck a sandal ham. Your bunny pillow I suffer. Your bunny pillow I suffer. 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕 need to suck a sabanga. I need to suck a sandal ham. Your bunny pillow I suffer. Your bunny pillow I suffer. Kuzilin tanaka o lase wa dikete heke le kopheli ke batsana vaya cheche ene ke star mare a sena le zete a ke nya ke juba ha o diamond o weke ke tshwana le foka ke tshwere full set ke fitla ka bodese sampa sa ke wete and I know you like me I'll shape double tepe boy bitsa mo gwanti a tlo shake na le zete ke boso ya tengi go tletse majita mare na ke le medi ba batla ho skepa mare na a ke steady ke nya ka monate a rekele tsepedi ke tlhakwa ko peli tshwana le makaveli show boy ka leboga modimo shobra godo wa jaja mo ke one man one kodo go sa tshara zaka shem ke sono getting bigger by the push now the team will not when I pull up in the cushion it hit the mask make money smoke kush petty cheese that's a shot fitty I don't speak too much that's my man that's my son I just flex nigga chane that's not it I'm top 10 I can't stress but I'm on the content Wasafi FM. Here's another one. Yeah. Touch. King Easy. Hazina salamba kaina penya popote tunatekenya au vipi wanangu kini wena ushindi tena hazina salamba kaina penya popote tunatekenya au vipi wanangu kini wena hewa 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 nataka nione machizi wa kifloss cross pita paka boda zipitiki cross vunja hizo kuta za biskuti cross shinda zile sema zishindiki loss kila nachofanya ni ushindi boss nataka nione
waone wakifloss. Boss up, 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 boss up. We're so king. Acha kucheza ni your crown. Mindo king. Sasa safisha your crown. We're so pimbi. Ila lazima uende down. Sijapenda mimi. Sikujivisha your crown. Niko vibe, niko vibe. Lo niko vibe, tule vibe. I say niko vibe, niko vibe. Lo niko vibe, tule vibe. Shini tena. Hazina sala mpaka inapenya. Popote popote tunatekenya. Au vipi wanangu? Kini wena. Shini tena. Hazina sala mpaka inapenya. Popote popote tunatekenya. Au vipi wanangu? Kini wena. Hewa, sha, hewa, sha, sha, hewa, sha, hewa, sha, sha, hewa, sha, hewa, sha, sha, hewa, sha. Yes, I'm a fan. I like the way you touch me there. I like the way you put my air. Now fly to tumekuwa kama pair. So easy, like just take me there. Sorry baby, you already know. I keep it gangsta, so I saw I'm a CO. Ndani masnichi bado off in yellow call. Me to play since 1994. Maskani all star, na sneakers are Gucci. My toes nikiona, you know I smell his suit. Niko ai na kula gambe, that's what I do. Napiga drifts kwenye Enzo, some more than you. Hata maboss saivi tuko on the same level. Tukienda dinner na share the same table. Mission ndani Dar es Salaam. Kauni oni ni vizi hata kwenye sima kama light. I'm not dreams of king without fighting. Nafanya pedika za kapa na pare ni me. Kuzina kusiana dodosa kubingezi jai. Wecheka hizi kubali kata free. Nimepata A na seka B na C. Jaro za mtaso za class. Gumu kuzidisha ni kutoa sio plus. Na vile niko less wana copy na kupest. Jina lako maarufu wako mina taka mkwanja. Mina play na kupa jando la ujanja. Wasafi kwenye mziki na mwajika mikakati. Mina play. Jina lako maarufu wako mina taka mkwanja. Mina play na kupa jando la ujanja. Wasafi kwenye mziki na mwajika mikakati. Mina play. Wanaizimiko yangu perfume. My sister do wanna come na mi room. Wakisikija wanafarijika. Nimeshagundua kwa nini unazimika skill. Wanaizimika na yangu perfume. My sister do wanna come na mi room. Wakisikija wanafarijika. Nimeshagundua kwa nini unazimika. Wanaizimika yangu perfume. My sister do wanna come na mi room. Wakisikija wanafarijika. Nimeshagundua kwa nini. Habari gani mabibi na mabwana. Kijana tena na kuja kuchana. Natoka jiji la Dar es Salaam na thamani ya juu kama gari la hama. Napiga mabomu kama Osama. Nakuja kama shujaa Obama. Fake ass niggas leo mnahama. Rusha madu holla back baby mamas. Like hello. But I hear they say battle. Check. Vita vinaendelea. Chick tem yako Masaya nasogea. Babylon busy bado nipo kwenye air. Walo kaza mwanzo cheki wamelegea. Kumbali na wakichechemea ile yeah. Wasafi AZAM. Narusha my missus, my mister. Narusha my brother, my sister. They choga Mr. Kabaisa. Tanzania, hasta la vista. Tuwe pamoja. Kama soldiers. Hello. Tuko pamoja. Tuwe pamoja. Kama soldiers. Hello. Kwenye mapenzi sijawahi kuyumba. Macho ya lens karibu kuchumba. Nataka love ama unataka mavumba. Hapa kuna masinema kushinda Red Kanumba. Nataka nini? Mimi kila kitu nacho. Mabosi kasisi atupimwi kwa macho. Mshindo na upiga, kushinda mambwiga. Hakuna shida kama ligi la liga. Tucheze kidogo, ngoma za vigogo. Mihanyane misando, salamu ya kigogo. Bokela shimbombo, kwa bedi minjonjo. Mguu kwa dirisha, sio poa kidogo. Achana na Farid, achana na Masawe. Mimi tajiri, tena tajiri wa mawe. Na nyumba Mbezi, na nyumba Kawe. Na nyumba Manzese, na nyumba Kisarawe. Nataka nyumba ama unataka gazi. Nataka mapenzi ama unataka mazi. Niwe pole ama unapenda shazi. Nataka nini? Napenda nini? Nataka nyumba ama unataka gazi. Nataka mapenzi ama unataka mazi. Niwe pole ama unapenda shazi. Nataka nini? Unataka mazi. Niwe pole ama unapenda shazi. Nataka mapenzi ama unataka mazi. Niwe pole ama unapenda shazi. Nataka nini?
bana niloa Kozi pene kata paloa Mako Polo Why mona abi on the daily Mako Polo Why mona abi on the daily I keep a distance I cover distance Oh I keep a distance I cover distance Akakadem kazuri joka kovero Kishamsham kinyam kitamtam Shuka na ngeo sezi mendata kapedo Dem nikafupi kanapenda magendo Ngoma nikaliuliza makurutu gangang Imebaki shangwe kelele na nderemo Shamra shamra kelele na nderemo Shamra shamra kelele na nderemo Kishamsham kinyam kitam shamra sham kishamsham kelele na nderemo Kishamsham kinyam kitam shamra sham kishamsham kelele na nderemo DJ Vastly, I love the way you spin it. silly baby. Me I'm feeling kwa magadi mpakara. Oh yeah, kill it, baby. Show me how you silly baby. Me I'm feeling kwa my head mpakara. Oh yeah, hey, are you gonna dance? If I show you my money, are you gonna party? Kisha twende nyumbani. Yani kiweka tam, ukitoa tam, inakuwa ta 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 tam. Ukinyama tam, ukiinuka tam, ndo nazidi pa ta 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 tam. Oh yeah, kitty baby. For my baby, wet and let down, guy. Nane Nukta Tisa Wasafi FM. Yes, no doubt. Be Smart inaletwa kwako na Airtel 4G. Kasi juu ya kasi. Hamia Airtel Super 4G. Peruzi, stream, download kwa speedy. Bab kubwa. Airtel, the smartphone network. Hello. Hey, hello boss. Hey. Nimeshafika hapa na mzigo wako. Sawa, kunja kushoto. Moja kwa moja utaona duka. Simama hapo kisha nipigie tena. Haya. Boss, usikate simu. Tuendelee kuongea mpaka tutakapoonana. Sasa naona kama dakika zako zitapotea bure bwana. Hakika. Usijali bosi. Airtel wameniboost na dakika za bando. Furahia kuongea zaidi ukiwa na Airtel. Tumeboost dakika kwenye bando zaidi ya mara 2 kwa bei ile ile. Kwa shilingi 500 sasa utapata dakika 100 za kutumia kwa siku moja. Piga nyota 149 nyota 99 alama ya reli kufurahia kuongea zaidi. Airtel, the smartphone network. It's the kids, baby. It's the kids.
Ase kanyaga kana pigo za unafiki, kanyaga kama mbea sio rafiki, kanyaga kama fisi ana roho ya usnichi, akulisha kufish kwa ni vipi, kanyaga wase wa shobo kudandia, kanyaga klabu komba omba bia, kanyaga slay queens vipisho vya bandia, ukivipa haieti madai vina pigo za kanyaga kama mbea sio rafiki, kanyaga kama fisi ana roho ya usnichi, akulisha kufish kwa ni vipi, kanyaga wase wa shobo kudandia, kanyaga klabu komba omba bia, kanyaga slay queens vipisho vya bandia, ukivipa haieti madai vina vimbia, kanyaga usushi, kanyaga mashemu fake, kanyaga nuksi, kanyaga udadade, kanyaga mawifi, kanyaga paka ma ex, kanyaga mikosi, oya kanyaga 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 kama nalicheza zangu kanyaga kanyaga wale wakuda wadaku kanyaga kanyaga yeti kidaku ndaku kanyaga kanyaga wajue hizi namba chafu. Wanataka mani, so mijimwita Kana pigo za unafiki, kanyaga kama mbea sio rafiki, kanyaga kama fisi ana roho ya usnichi, akulisha kufish kwa ni vipi, kanyaga squeezy watu wanataka mani, so mijimwita kuposti, kanyaga kunitumia mipicha pigo gani, eti basi den kuposti, oh yeah yeah, kadisa harusi kuchanga changa, wakati mwenyewe na majanga, sina godoro sina kitanda, eti nguchangie kodi kwenda kupanga, kama buti la mugambo, kanyaga wafuruga mipango, kanyaga wazee wa insta michambo, eti baby niunge bando, kanyaga uzushi, kanyaga mashemu fake, kanyaga nuksi, kanyaga udadade, kanyaga mawifi, kanyaga paka ma ex, kanyaga mikosi, oya kanyaga 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 kama nalicheza zangu kanyaga kanyaga wale wakuda wadaku kanyaga kanyaga yani kindaku ndaku kanyaga kanyaga wajue hizi namba chafu. Usiku watu usiku watu usiku watu It's the kids, baby. Leo tunaita machini pandisha leo ndani masinema zima video hauna kuzungushwa kama kombeo mama 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 showtime 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 yeah humu ndani hakuna kitu haina bei wepanda na maneno tukipanda bei na sindo makontao tulipanga bei ipanga akili kali kama panga hey mboga ziko sita na kwanza ndo saa sita milioni sita kata komate tapenjo pakatwe pekesho ribata mapenzi ukate no more story mwamba ni mwamba 8.9 Wasafi FM. Yes, no doubt. Hello. Hey, hello boss. Hey. Nimeshafika hapa na mzigo wako. Sawa, kunja kushoto. Moja kwa moja utaona duka. Simama hapo kisha nipigie tena. Aya. Boss, usikate simu. Tuendelee kuongea mpaka tutakapoonana. Sasa naona kama dakika zako zitapotea bure bwana. Hakika? Usijali bosi. Airtel boost na dakika za bando. Furahia kuongea zaidi ukiwa na Airtel. Tumeboost dakika kwenye bando zaidi ya mara 2 kwa bei ile ile. Kwa shilingi 500 sasa utapata dakika 100 za kutumia kwa siku moja. Piga nyota 149 nyota 99 alama ya reli kufurahia kuongea zaidi. Airtel, the smartphone network. Hayawi sasa yamekuwa na mwezi wa 4 ushatua. Azam TV inasogea mitaa mbalimbali kusambaza mzigo Dar es Salaam,
Ndio maana tunasema Aprili sio utani, ambapo Azam TV inakuja na timu yake ya mauzo. Tarehe 1 Aprili tutakuwa uwanja wa MBEYA, Temeke Bus Stand, Chamazi, Mtoni Mtongani na Mbagala Zakem. Tutapita mtaa hadi mtaa na gari yetu ili kuwapa vionjo vya tamthilia na michezo inayokuja Aprili, huku tukiwaletea surprise ya msanii wa singeli kutoa burudani tukiwa mtaani, na pia mawakala wetu watakuwa wakisambaza mzigo kwenye maduka yao: Optimism, Zakem, Malaika Electronics, MBEYA na Hassan Mfinanga Chamazi. Na hii ni kuanzia saa 3 asubuhi mpaka jioni. Karibu ununue kisimbuzi chako na upate burudani kutoka Azam TV. Aprili sio utani. Azam TV, burudani kwa wote. Dakika mpaka kusazai, ai kusazai. Meseji unatuma, unaperuzi na unabonga. Huku kufeli menoga, jama limenoga. Jikadilie, jipimie, ufurahie. Nyumbani kumenoga, bila kikomo, bila kikomo. Aya, na TTC Buffet Park la TTCL linakupa uhuru mteja kujitengenezea bando lako mwenyewe tokana na kiasi chochote cha pesa ulichonacho. Jipatie dakika za kubonga, SMS na data yani MB, peruzi bila kikomo cha muda. Kujiunga na Buffet Park, piga nyota 148 nyota 30 alama reli, kisha chagua nambari 6. Pia unaweza kujiunga kulipia kupitia T-Pesa. TTCL, rudi nyumbani umenoga. Yeah, sawa. Isaidie tu tuko wax kama kao. K the Great. Can I be free? Relax and take it easy. We only get one life, so live your life. Oh, fire, you know I'm right. Yeah. Welcome to paradise. Yeah. Girl, don't just fantasize. Yeah. Light up and free your mind. Ataka unipendi unajua ni nani beast hapa. Na level za deadly uko unajua zina exist hata. Na kuombea daily ufike mali una aim. Before ni dead nijenge na V8 baba. Before they play me nioneshe mali snakes. Mali snakes wako. Surgery ya utaona ma mistakes. Inaitwa surgery. Unaweza acha kucomplain. Swedanganya side any main. Can I be free? Relax and take it easy. We only get one life, so live your life. Oh, fire, you know I'm right. Yeah. Welcome to paradise. Yeah. Girl, don't just fantasize. Yeah. Light up and free your mind. Ha. So dry your tears. Daddy, don't you happy? I don't know. Come on, chota maji. Ivo. Inama. Ivo. Twende mpaka chini. Ivo. Oh mama. Ivo. Come on, chota maji. Ivo. Inama. Ivo. Twende mpaka chini. Ivo. Oh mama. Ivo. Yeah. Jisika navokata lazima nikapende. Mende kifo basi kifo cha mende. Malaka nataka kumungunya peremende. Ukisha kula nguna yani bonge la sembe. Tuvujishe, watatwibia. Unajita mlevi alafu unachagua bia. Ukichange down na change gear. Sikujoi kizembe atakiwe chuo cha kulipia. Ivo. Inama. Ivo. Twende mpaka chini. Ivo. Oh mama. Ivo. Kama unachota maji. Ivo. Inama. Ivo. Twende mpaka chini. Ivo. Oh mama. Ivo. Kazirejesha salamu, zamani kakumbukia, ameumisi utamu. Kacha kopa karamba garasa, kaishiwa masikini. Mpeni taarifa za beti mkwasa, misi mkumbuki sini. Mwambieni, mali yake shalewa. Aha, apunguze kampeni, molisha chukulewa. Mwambieni, mali yake shalewa. Aha, apunguze kampeni, molisha
unavyojua kuteleza wala sio kuanguka. Nawe mwanadamu hujatimi, nakosaje kuyumba? Wanajua umeniweza, kwako siwezi furukuta. Sikutamani furaha, wanione siko na yo. Ndo maana na mimi sizifati zao nyayo. Najivika ushuja, najivua jakala yo. Maana upweke na mie hatuwezani. Na nikapata makosa yako yote, nabonyeza na delete. Nitajisumbua kuzunguka kote, ila chunga usirudie yale yaloniumiza, yakafanya mpaka nikaugu. Yale yaloniumiza, yakafanya mpaka nikapungu. Yale yaloniumiza, yakafanya mpaka nikaugu. Yale yaloniumiza. Sleazy Vas Lay 1 and 2 zamalizana na mixtape right there. That's Mario. Yep. Yale, au sio? Yeah, man. So time ya news beat right now, mastori kibao mshana. Let's go. Yeah, man. Actually tuko powered na Airtel as always. Tunasema kwamba Airtel sasa hivi wanakuambia amia Airtel waweze kukuboost kwa shilingi 500. Yani ni jero tu ambao back in the days ulikuwa unapata zile dakika zako 40. Right now kwa shilingi 500 ile wanakuboost, unapata zile dakika zako 100 kwa siku nzima za kuweza kupiga mitandao yote. The only thing you need to do right now, unapiga nyota 149 and then nyota 99 alama ya reli and then unachagua namba 4 and then Airtel from there wanakuwa na kuboost. That's why tunakwambia Airtel, the smartphone network. Kwa 500 ile ambayo back in the days siku za zamani ulikuwa unapata zile dakika zako 40, right now Airtel wanakuboost, unapata zile dakika zako 100 kwa shilingi 500 ile. As I said, kwamba piga nyota 149 nyota 99 alama ya reli and then unachagua namba 4 from there. Bas Airtel wanakuwa na kuboost. That's why tunakwambia Airtel, the smartphone network. That's right. So let's go, let's do this, man. Yeah, man. Newsbeat aka Newsbanger right now ina bang kwenye speakers zako popote ulipo, kama uko pande za Green City, Rock City, A-Town City. Is a boy the lake hapa, mtoto Masaki wa bongo na mambo na mbwembwe. Tunafahamu kwamba siku ya Jumamosi zilifanyika zile tuzo za TMI. Actually I'm talking about Tanzania Music Awards 2021, na tunafahamu kwamba kundi zima la mabantu halikubahatika kuwepo katika kipengele chochote. Na kama unakumbuka kuna siku tulipiga story na mabantu wakaona lalamika kwamba hawapo katika category yoyote. So tumepiga nao tena story kupitia Newsbeat aka Newsbanger, watueleze actually nini ambacho kimetokea kwa upande wao, kama mabantu wanalichukuliaje. Not only that, wao kama wao wanafikiri kwamba pindi ambapo wangekuwa blessed kuwa katika zile awards, wanahisi wangekuwa katika kipengele kipi. Walisubmit lakini kazi zao ndio tuwasikiliza sasa hivi. Yeah, alituambia yule mzee wa Basata kwamba walisubmit lakini zitokea mistake. Okay, kwa niaba ya mabantu tunaweza kusema huenda ikawa so mabantu tu, cause wasanii tupo wengi na wengi tu walistahili kupokea tuzo. Ila kama Muislamu naamini kila kitu hupangwa na Allah, au sio? Na kila kitu huja kwa wakati. Na ukweli ni kwamba wasanii Tanzania tuko wengi sana, especially tunaofanya vizuri. So kwa namna moja au nyingine yale ni mashindano yalihitajika apatikane mshindi na mtu achukue tuzo. Haina maana kama wengine ambao hawajachukua tuzo hawajafanya vizuri. So kwa upande wa mabantu na upande wangu sioni kama kuna shida yoyote kati ya waandaaji, au sio? Au kwa mtu yoyote sasa tukatoa lawama. Mimi na imani ni kila kitu huja kwa wakati, na inshallah sio mwaka huu, kuna mwakani pia. Kwa hiyo kama Mwenyezi Mungu aliokosa kwa mwaka huu, inshallah huenda kwa mwakani wakachukua. Na hata mabantu kama tumekosa kwa mwaka huu, huenda kwa mwakani tukachukua, kwa sababu huenda kweli tukustahili kuchukua kwa mwaka huu. Inshallah hapa na majaliwa inatubidi tupambane kwa bidii na juhudi kuhakikisha mwakani inshallah kama itakuwa nidhamu yetu basi tutapokea. Yes. Okay, kama tungekuepo kwenye tuzo gani ambayo tunahisi tungestahili kuchukua? Mimi na imani hapo tungewaachia tu mashabiki na judges, kwa sababu wao ndio wana mamlaka ya kuhakikisha nani anastahili kuwa kwenye tuzo, au sio? But mimi naweza kusema mabantu always ni bora, mabantu ni kazi zetu bora, mitaa inajieleza, kazi zinaongea, shows zinaongea, streams zinaongea.
au sio? Hit songs inaongea. Kwa hiyo ni hapo tungewachia tu mashabiki au sio na judges kujua kama mabantu walikuwa na uwezo walikuwa na stahili kuchukua tuzo gani. Kwa upande wetu sisi tuna kila sababu ya kuachia wao, kwa sababu wao ndo mashabiki zetu wanamaanisha na judges kwenye hili kuhakikisha nani anaweza kuwa bora na nani sio bora. Yes, hivyo tu. Yes, huyo ni Twa all the way from Mabantu akielezea kuhusiana na TMA Tanzania Music Awards 2021. Na on to the next one, tunafahamu kwamba kuhusiana na swala zima la hot story ambao sasa hivi inaongelewa every corner in TZ Tanzania. Mafuta kupanda kutoka kwenye 2500 mpaka 2800 na point kadhaa. So tupo na waziri wa nishati, I'm talking about January Makamba, anaelezea kuhusiana na swala zima la mafuta liko vipi na ana go in deep. Mafuta yaliyopo kwenye maghala na vituo nchini na mafuta ambayo yanashushwa bandarini kwenye meli yanatosheleza kwa hakika kabisa mahitaji ya mafuta nchini. Naomba nirudie, hakuna uhaba wa mafuta nchini na hakuna haja ya taharuki yoyote. Kwa sababu tumeona jana baadhi ya watu wameanza kukimbia kwenye vituo na kujaza mafuta kwa wingi na kuleta taharuki. Tumejitahidi sana kusimamia sekta hii vizuri, na mfumo wetu wa uagizaji na uingizaji wa mafuta ni mfumo thabiti kabisa ambao unatuhakikishia usalama wa uwepo wa mafuta nchini, na tumeendelea kusimamia mfumo huo kuhakikisha kwamba mafuta yanaendelea kuingia. Yes. Huyo ni waziri wa nishati January Makamba akielezea kuhusiana na swala zima la mafuta. Nadhani pia Kitown hata kwenye kaa kijanja leo tumeweza kuliongelea hilo swala. On to the next one, tuna switch the panels of West Africa, tunakutana na David Adeleke. I'm talking about Davido. Actually jana Tuesday alikuwa na dina moja kali sana na bilionea mmoja kutoka Nigeria. I'm talking about Simon, na kwa amekula pipi nyingi sana, lakini bata hilo hapo kati ya Davido pamoja na bilionea Simon, watu wengi baada ya kumuona Davido wakaanza kumfuata na ile Lamborghini. Mashabiki wanataka kusnap na Davido, wanataka kupiga pictures na Davido. Kwa baada ile bata kuisha, Davido ili kuweza kuwaweka pembeni mashabiki, kwa sababu alikuwa anatumia gari la gharama, ili mgharimu Davido aweze kurusha naira kadhaa, yani pesa kadhaa, ili watu waweze kufungua njia na kuweza kupita. Actually hii ni moment pin ambapo sasa Davido sasa anatoka na bilionea Simon baada ya bata refu au dina ndefu. Out here in Cali, I'm in heaven now. Yes, hiyo ni moment pin ambapo sasa Davido anatoka na bilionea Simon baada ya kuwa na dina fulani hivi bovu sana. On to the next one, tuna switch hadi pande za +1 America. Asante. 8.9 Wasafi FM. Yes, no doubt. Cha kijani inaletwa kwako na Airtel Money. Tuma pesa bure Airtel kwenda Airtel nchi nzima. Piga nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hamia Airtel leo. Tunakujali. Tozo kuzingatiwa. Airtel, the smartphone network. Hello. Hello boss. Nimeshafika hapa na mzigo wako. Sawa, kunja kushoto. Moja kwa moja utaona duka. Simama hapo kisha nipigie tena. Haya. Boss, usikate simu. Tuendelee kuongea mpaka tutakapoonana. Sasa naona kama dakika zako zitapotea bure bwana. Hakika. Usijali bosi. Airtel wameniboost na dakika za bando. Furahia kuongea zaidi ukiwa na Airtel. Tumeboost dakika kwenye bando zaidi ya mara 2 kwa bei ile ile. Kwa shilingi 500 sasa utapata dakika 100 za kutumia kwa siku moja. Piga nyota 149 nyota 99 alama ya reli kufurahia kuongea zaidi. Airtel, the smartphone network. Hayawi sasa yamekuwa na mwezi wa 4 ushatua. Azam TV inasogea mitaa mbalimbali kusambaza mzigo Dar es Salaam,
Ndio maana tunasema Aprili sio utani, ambapo Azam TV inakuja na timu yake ya mauzo tarehe 1 Aprili. Tutakuwa uwanja wa MBEYA, Temeke Bus Stand, Chamazi, Mtoni Mtongani na Mbagala Zakem. Tutapita mtaa hadi mtaa na gari yetu ili kuwapa vionjo vya tamthilia na michezo inayokuja Aprili, huku tukiwaletea surprise ya msanii wa singeli kutoa burudani tukiwa mtaani, na pia mawakala wetu watakuwa wakisambaza mzigo kwenye maduka yao: Optimism, Zakem, Malaika Electronics, MBEYA na Hassan Mfinanga Chamazi. Na hii ni kuanzia saa 3 asubuhi mpaka jioni. Karibu ununue kisimbuzi chako na upate burudani kutoka Azam TV. Aprili sio utani. Azam TV, burudani kwa wote. So tunaendeleza mastori kwenye Newsbeat, Definitely. Tuna switch pande za +1 America. Tunakutana na Gucci Mane. Actually Gucci Mane leo anatueleza kuhusiana na swala zima la kupata hela au kuwa mpambanaji katika kile ambacho unakifanya. Akatueleza mfano kwamba kipindi ambapo yeye anafanya kazi alikuwa na washikaji ambao walikuwa ni walevi. So wakati washikaji wanaenda kunywa, yeye alikuwa anaenda kupumzika. So inapofika asubuhi, wakati washikaji wako na hangover, yeye anawahi asubuhi and then anakuwa anapiga michongo yake mapema. Washikaji wakija baadaye, pindi ambapo yeye kashapiga michongo, wanakuta michongo yote Gucci Mane kashafanyaje, kashai clear. Kwa actually ni darasa ambao tunaweza kujifunza kwa Gucci Mane kwamba hebu jaribu kuwa au jidedicate kwa kile ambacho unakifanya kwa asilimia zote. Ndio anatuelezea leo kupitia Newsbeat aka Newsbanger. But I was telling him, man, I'm finna work out because everybody at the party probably drunk or hungover. So I got the advantage over everybody because nobody's thinking I'm finna get up early in the morning and work out. So that's my advantage, and I feel like it just compounded interest, you know. If I keep doing that and you keep just being satisfied with just doing the bare minimum, and I keep doing a little bit more than what you do, 2-3 years later, my career's gonna extend past yours. I'm just gonna fly past you. And to me, it's just a simple, practical thing. Every day, do a little bit more than what everybody else doing. Yes, sir. On to the next one. Actually, anaanza kusema kwamba salute sana kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na actually the wait is over. Watu wengi walikuwa wanasubiria sana, na tuliona some teasers ambazo zilikuwa zimeanza kuwa teased actually kama miezi 6 back, na baada ya hiyo teasers, so the wait is over. Siku ya tarehe 21 this April 2022, ile documentary ya The Royal Family Tour itakuwa officially released, na itakuwa under yani PBS ndo watakuwa narusha rasmi documentary hii hapa. Actually hii documentary ambayo inaelezea ukubwa, inaelezea fahari yote ya Tanzania. Serikali imeamua kuja na documentary ambayo inaweza kuelezea uzuri wa TZ Tanzania. Tumeweza kuona pale Serengeti, tumeweza kuona utalii wa ndani na vitu vyote kuhusiana na TZ Tanzania. So watu wengi walikuwa nasubiria tuweze kupata hiyo documentary. So siku ya tarehe 21 this April, the documentary ya The Royal Family Tour itakuwa officially released. Na by the way imeongozwa au let's seme kama vile mgeni rasmi au mtu ambaye atakuwa akielezea zaidi ni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan. Na mule ndani ukiangalia zile teaser amejaribu kuonesha vitu ambavyo vinapatikana Tanzania kama sehemu ya vivutio, sehemu ya fahari yetu na mambo mengi sana. Na nadhani hii itaenda kuongeza zaidi sekta ya utalii, itavutia zaidi utalii na itazidi pia kupromote sana utalii. Jamaa pia wamefanya production kali sana kama umeangalia tu ile teaser. Tuna jamaa wameinvest vizuri sana. So you already know this is just a teaser, right? Yeah, it's a teaser. You see them jumping? This is showing their strength to the young girls. So they're trying to impress them. Yes, these are those who haven't married yet. They are trying to show their strength to the girls. So the girls might be attracted who is fit for them. And if I jump high enough, I get the girl? Oh yes, you get one of them. Oh yes. Hapo ilikuwa ni mambo ama kaupiga mwingi sana. Just a part of teaser ilikuwa labda kama ulikuwa uelewe hapo ni kwamba katika documentary ya The Royal Family Tour, hiyo ni kisehemu cha kinaelezea asili au the nature ya Wamasai, wa Masai. Ndio kama unauliza kwamba hawa ni wa mabinti ambao wanawachezea wanacheza kwa ajili ya Wamasai wa kiume. Na akaulizwa, nadhani ni director alikuwa ni mzungu pale, mama anamuuliza kwamba kama unahitaji pia kwenda kudance, you can go and dance with them.
Kwa nadhani documentary kuna vitu vingi sana, as you said, kwamba utalii wa ndani, tutaweza kuona kila kitu kuhusiana na Tanzania. So let's wait and see. Siku ya tarehe 21 this April, tutaona mengi sana, na actually Tanzania to the world. You already know. All the best kwa serikali yetu ya Tanzania. I can't wait, I say. Yeah. Humu ndani kaupiga mwingi sana. Shout out to our president. Yep. So we are coming back na Chucky Johnny right now still. Yeah. Bus Lizzy, let's go, let's do this. Call me Madam President. Hey, call me Madam President. Kwenye rap game, mini Madam President, head of the government. Now get a residence. Hey, I feel like Mama Samir. Hey, I feel like Mama Samir. Kwenye rap game, mini Madam President, head of the government. Now get a residence. Tambwe! Hey, Mama Samir. Hey, I feel like Mama Samia. My men nyinyi, nisikilizeni kwa makini. Mbona hata sisi tunaweza fanya zaidi ya nyinyi. Na leo nitaonesha power of the woman. Maana kwa kitani, nasikia rumors. Mara eti Frida can do it, yani dem. Mara asingekuwa dem, asingepata fame. Naomba nionge kidogo about this matter. Yes mama hapa, ni #1 rapper. Na maumbile yake, mwanamke bidada. Head of the cabinet, Fifi Dondada. Top in charge of the rap Tanzania. And still na inspire generation of a tear. Wakati nazo rap walizani na Tania. And now I'm on top, I feel like Mama Samia. Ay, I feel like Mama Samia. Ay, I feel like Mama Samia. When you rap game, mini Madam President, head of the government. Now get a residence. Hey, I feel like Mama Samia. Hey, I feel like Mama Samia. When you rap game, mini Madam President, head of the government. Now get a residence. Hey, I feel like Mama Samia. Hey, I feel like Mama Samia. Kaupiga mwingi sana. Wa kutosha. Hatari sana. Yep. So proud of our president. Oh, yeah. Very proud. Very proud. So time ya Chucky Johnny right now. Oh yes, na mchongo mzima unasimamiwa na Airtel kama kawa, na kama ambavyo nilikwambia jana, ilikuwa ni tarehe 5 ya mwezi wa 4 ambapo draw ya pili ilikuwa inafanyika, lakini pia kumbuka kwamba draw ya kwanza ilifanyika tarehe 8 ya mwezi wa 3 na mshindi alipatikana na alikuwa anatakiwa kuondoka na gari aina ya Toyota IST. Si unanielewa? Oh yeah. So leo tuko na mshindi ambaye aliweza kushinda kwenye draw ya kwanza. So anaelezea furaha yake, the way ambavyo alikabidhiwa jana zawadi yake ya gari. Natanguliza shukrani kwa Airtel pamoja na uongozi wote wa Airtel, na washukuru sana. Mimi ni mshindi wa Toyota ST kwenye draw ya 4 Tesa kimilionea. Na leo ndo siku nilokabidhiwa gari rasmi. Gari kama hii hapo mnavyoiona, chuma ndo inaondoka hivyo Mbagala leo hii. Nashukuru sana Airtel, nashukuru sana, shukrani zote kwa nyie wote mliohudhuria hapa. Asanteni sana. Jambo la kuambia watumiaji wa Airtel, tuendelee kutumia Airtel Money, tutashinda. Kwa sababu hata mimi mwenyewe nilikuwa siamini, sijajua na wala sijaamini kama itakuwa hivi yani. Nimepigiwa tu simu nikaambiwa kwamba umeshinda, na kweli na leo nimekabidhiwa gari. Kwa hiyo kwa wote watumiaji wa Airtel, tutumie Airtel. Tufanye miamala mara kwa mara, utaingia kwenye draw na utashinda. Ni kweli, sio uongo yani. Yeah, so huyu alikuwa ni mshindi ambaye alishinda kwenye ile draw ya tarehe 8 ya mwezi wa 3 na jana ameweza kukabidhiwa zawadi yake ya gari Toyota IST. So tumsikilize pia mkurugenzi wa Airtel Money, yeye pia ana yapi ya kuzungumza. Kutoka Airtel Money leo tunayo furaha kubwa sana kuwafahamisha wateja wetu. Sasa yule mshindi wetu wa kwanza amekabidhiwa rasmi gari lake, na wito wetu kwa wateja wote wa Airtel na Airtel Money kwa ujumla, tuendelee kutumia huduma ya Airtel Money kwa matumizi mbalimbali. Ukituma pesa unaingia kwenye draw ya ushindi, ukitoa pesa, ukinunua bili, ukilipia bima. Hivi karibuni tumezindua huduma yetu ya bima, na kama alivyo bwana Mchike mshindi wetu amepata bima yake papo hapo kwa kulipia kwa Airtel Money. Kwa hiyo wito wetu kwa wateja wetu wote, tumia Airtel Money unufaike zaidi. Kwa wateja wote wa mitandao yote, jiunge na huduma ya Airtel Money uweze kunufaika zaidi. Tumia Airtel Money, ni rahisi, haraka na salama, lakini kwa namna pekee unapata nafasi ya kujishindia vitu vizuri kama hivi. Kwa bwana Mchike, hongera sana na utufikishie ujumbe huko unakokwenda. Airtel Money mambo yote. Ukitumia Airtel Money unapata nafasi ya kujishindia. Shinda gari,
kushinda pesa taslimu, mshindi wa mwezi wa pesa taslimu shilingi milioni 10, washindi 100 pia wa wiki. Kwa unapotumia Airtel Money kama mteja ama kama wakala unapata zawadi kutoka Airtel Money. Kwa tunasema Airtel Money mambo yote. Airtel Money tesa kimilionea, tumia Airtel Money uweze kuwa milionea. Na tumia Airtel Money pia uweze kujishindia gari. So yes, wewe pia unaweza kuendelea kufanya miamala yako mingi zaidi kupitia Airtel Money kwa kutuma pesa, kutoa pesa, kulipia bills au kununua vifurushi mbalimbali kwa Airtel Money, na uweze kupata nafasi ya kuweza kuingia kwenye draw ya kuweza kushinda mamilioni ya pesa pamoja na gari aina ya Toyota IST kutoka Airtel. Airtel Money ni haraka, salama, bila mipaka, and of course Airtel the smartphone network. Cha kijani right now, na leo kwenye cha kijani bana tukaamua kuzama mtaani kwanza kuwauliza washikaji zetu ambao wamekuwa wanafuatilia sana muziki wa Aslay. Wanamzungumziaje Aslay? Wana comments gani kuhusiana na Aslay? Ni moja kati ya wasanii ambao wamekuwa wanafanya vizuri sana kwenye game ya muziki wa Bongo Flava, lakini mbona kama mzee amekaa kimya hivi? So washikaji wana comments kuhusiana na Aslay. Ramazani Omari. Aslay na mzuzani msanii mzuri tu, msanii ambaye anaweza kuandika mafaili vizuri, mashairi yake. Upande wa kazi, video zake anachukua video mzuri. Ana sauti mzuri kiufupi, yani katika utamkaji wake maneno atamka maneno vizuri, unasikia vizuri. Yani hivyo. Kuferi siwezi kuzungumzia swala la kuferi kwamba haferi, ila anatakiwa atoe nyimbo kwa wakati, yani kwamba sikae sana, yani sikae muda mrefu hajatoa nyimbo mpya, kwamba unatoa leo unakaa baada muda mfupi tena unatoa ngoma nyingine. Ndio muziki wa sasa hivi, yani. Aongeze tu jitihada tu kwamba mwenyewe akae afikirie kwamba jinsi alivyo sasa hivi na alivyokuwa zamani ni sawa au si sawa, ni hivyo. Aongeze tu jitihada tu katika kutoa ngoma ziwe nyingi. Amoni labda mfano mzuri za kuchukua mfano mzuri kwa msanii Harmonize au Diamond Platinum. Ni wasanii ambao hawakai muda mrefu wanatoa vitu vipya, ni hivyo. Kwa abidi ajifunza kutokea kwa kaka zake kama hao. Swala la mahusiano kwa kweli siwezi kulijibu, siwezi kujua kwamba katika mahusiano yao kwamba mwenzie alikuwa na mchango gani katika swala lake la kazi katika muziki. Inaweza likapelekea hivyo, au inaweza kuna mambo mengine tunafanya kushuka katika muziki. Ushauri tutafute mke aoe basi, sio katika swala la kutoka. Wanawake Bongo unajua, wanawake mitandao. Kwao nikisema toke bana msanii, labda natolea mfano, sikusudi, lakini kwamba labda atoke na Kajala, Mama Sepetu, sijui Mobeto, sijui Olpa. Hapana, tafute mke tu aoe. Labda anaweza akamsaidia katika swala lake la muziki, akaja juu zaidi. Ni hivyo kama wasanii wengine walivyo. Unajua kwenye video kuna watu wengi. Kuna wengine wanashughulika na swala la kumvisha mtu katika video tofauti na unavyokuwa nyumbani. Nyumbani unaamua tu nivaa hivi, lakini kwenye video kwa nyumbani anaweza kavaa vizuri zaidi kutokana na anavaa mwenyewe, kwamba naingia kabla tena achukua kitu hichi na hichi na hichi, lakini kwenye video napangiwa, bwana sehemu hii inabidi uvae hivi, sehemu hii inabidi uone hivyo. Nyumbani mimi naona anavaa vizuri kuliko kwenye video. Anaua upande wa magari hapo brother, na uwezo wako mfukoni, mfuko si unajua mfuko ndo unaongea. Gari yote ambao naye mzuri kutokana na mfuko wake ulivyo ni kifuko. Mimi namshauri aongeze jitihada tu katika kazi zake. Naitwa Pichuni, dogo anajua sana. Isitoshe ngoma zake nyingi nazikubali yani. Ila ilikosha sana ile nyimbo yake inasema mama yani, I wish angekuona. Ile nyimbo inanikosha sana mpaka sasa hivi yani. Uoga nikisikiliza tu. Basi tukitokana mwenyewe mzazi wangu ashatangulia, kwa hiyo nikisikiliza nyimbo ile, ukajisikia huzuni sana. Yani mavazi, muonekano wake yuko beauty yani. Tofauti na wengine yani. Yani tofauti kidogo na imba singeli kwa chafu chafu. Lakini kile ukimwangalia bado anavutia yani. Sio wote. Ila kuna baadhi tu yani hawajitambui. Lakini wengine ni wasafi. Katika 100% naweza nikampa 70% mpaka 80% kwake za kuvaa yani. Video iko vizuri naye. Mtaani naye iko vizuri yani, ila sio sana, lakini kwenye video iko vizuri. Sababu mtaani sio sana kumuona, lakini kwenye video huwa namuona mara kwa mara. 8.9 Wasafi FM. Yes, no doubt. Hello. Hello boss. Nimeshafika hapa na mzigo wako. Sawa. Kunja kushoto. Moja kwa moja utaona duka. Simama hapo kisha nipigie tena. Haya. Boss, usikate simu. Tuendelee kuongea mpaka tutakapoonana. Sasa naona kama dakika zako zitapotea bure bwana. Hakika. Usijali bosi. Airtel ameniboost na dakika za bando. Furahia kuongea zaidi ukiwa na Airtel. Tumeboost dakika kwenye bando zaidi ya mara 2 kwa bei ile ile. Kwa shilingi 500 sasa utapata dakika 100 za kutumia kwa siku moja. Piga *149*99 alama ya reli kufurahia kuongea zaidi. Airtel, the smartphone network. Cha kijani imeletwa kwako na Airtel Money. Tuma pesa bure Airtel kwenda Airtel nchi nzima. Piga *150*60 alama ya reli. Hamia Airtel leo. Tunakujali. Tozo kuzingatiwa. Airtel, the smartphone network. Ukitaka kupata bonge la bite ni Serengeti Light.
Serengeti light. Ayo, we full of taste. Ayo, we full of flavor. Ayo, we Serengeti light. Oh, Giamini, go ahead and take a bite out of life. The one and only Tanzanian life beer. All I want is more laughter and more vibe. More easy, hey, more fun. Diya machoma na bite. Oh yeah, indeed. Bring your friends. You want to dance? I'll bring mine. Try tougher moves. And we can. It's easy, like ABC. Popote ulipo Tanzania, unajiachia na Serengeti Light. Bia yenye ladha na vibes za kutosha. Usisite, go ahead, take a bite out of life. Not to be sold to persons under age of 18. Please drink responsibly. So tunaendeleza na cha kijani, right? Oh yeah. Kosha sana mpaka sasa hivi yani. Uoga nikisikiliza tu. Basi tukana mwenyewe mzazi wangu ashatangulia kwa hiyo nikisikiliza nyimbo ile, ukajisikia huzuni sana. Yani mavazi, muonekano wake yuko beauty yani. Tofauti na wengine yani. Yani tofauti kidogo na imba singeli ya kwa chafu chafu. Lakini kile ukimwangalia bado anavutia yani. Sio wote. Ila kuna baadhi tu yani hawajitambui. Lakini wengine ni Wasafi. Katika 100% naweza nikampa 70 mpaka 80 kwake za kuvaa yani. Video iko vizuri naye. Mtaani naye iko vizuri yani. Ila sio sana. Lakini kwenye video iko vizuri. Sababu mtaani sio sana kumuona yani. Lakini kwenye video huwa namuona mara kwa mara. Mtandao kizamia yani kwa mimi si mshabiki sana. Inawezekana kwa 1% kusema kayumba au hajayumba kwa sababu kuachana naweza mkaachana kutokana na sababu yani kinachofanya nyinyi muachane, umeona? Kwa sababu mwezi mkakaa ghafla tu mkajikuta mnaachana. Ila kuachana inatokana yani kwamba mazingira gani yamefanya nyinyi muachane na mazingira gani ambayo mnafanya nyinyi muachane. Anaweza akayumba na yeye asiumbe. Sasa hiyo itakuwa ngumu kumchagulia mtu kwa sababu yeye mwanaume na mwenyewe ndo ana muono wake. Naweza mimi nikamwambia labda atoke na Wopa au na nani kwamba mwenyewe ana mtu wake. Kwa hiyo siwezi kumchagulia kwamba bwana toka na fulani sitoke nayo. Atoke na Nandi yani sio mbaya. Chaguo langu kubwa ampokonye tu basi. Kwa mimi bado yani sijajua kitu gani kinachomfelisha yani. Ila kuniboa ananiboa tu. Skendo zake ndo mgeni zinakuwa sio mzuri sana. Yoyote inampendeza ni gali tu yani. Ambaye mwenyewe unaona inayomvutia. Aongeze juhudi, nidhamu, unaona hiyo. Na upeo tu mwenyewe yani jinsi ya kuimba zile nyimbo. Ndio hivyo tu yani akazane najua. Akaze najua. Yaani sibweteke ile asilewe zile sifa. Unajua mda mwingine mtu anaweza kasifiwa sana kwa jina unajua kumbe ni bado. Ndio hilo tu. Kwa hiyo akazane. Peter Aslay bwana ni msanii mzuri, anaimba vizuri, ananikosha kwa kweli. Yaani jinsi vile anavyoimba ananikosha sana. Sema kwa hapo akafeli. Hapo kwenye kuachana hapo. Kuachana na Trace. Wapenzi wao waachane. Kwa kuwa washazaa na mtoto watarudiana tu. Sema hapo ule jamaa labda yani angejiunga na label yote yani. Labda Konde Gang ile pale kidogo yani angetoa nyimbo muda wote. Mimi Konde Gang naikubali sana. Wasanii wa pale wote nakubali. So huyo bana. Yule pale yule. Harmonize. Yes. Namkubali sana. Hapana kuvaa napatia. Anatupia nini fresh. Upande wa gari hapo labda gari za Kimarekani zile yani hatari. Namshauri yeye aendelee kukomaa kwenye muziki. Gari gani hizo za Kimarekani hizo ndo hatari. Wewe haelewi. Ila gari za Kimarekani anachojua hatari. Sio za Japani, za Marekani hatari baba. Hatari. Panoma. So yes, au ni baadhi tu ya mashabiki wa Aslay ambao wanatoa comments zao kuhusiana na vitu gani ambavyo wanavikubali kutoka kwake lakini vitu gani ambavyo hawavikubali kutoka kwa Aslay. So bado wanaendelea kupiga mastori na washikaji kutoka mtaa wanaendelea kutoa comments zao kuhusiana na Aslay. Naitwa Mkongo Jayala. Mimi Aslay namzungumzia jamaa anajua, anapambana na muziki pia anaujua. Mapungufu anayo binadamu ila kiufupi anajua. Kiufupi hamna msanii alokosa skendo. Na ndio maana nikazungumzia ni binadamu, kila binadamu anakosea. Na kuna sehemu anayumba, kuna sehemu anakaa sawa. Kwa mimi hamna alichoniboa mpaka kusema eti mimi Aslay ananiboa. Jamaa anatunga. Siku zote kwanza ni muziki ni mashairi. Ukikaa kama unamsikiliza vizuri Aslay, utasema kabisa jamaa huyu anatunga na kuna kitu anakiona. Kama akijanigusa mimi basi hata pia kutakuwa kimekugusa. Jamaa anajua. Sijai kumpinga. Unajua muziki wa sasa yani muziki mgumu sana kuliko unavyofikiria au kuliko tunavyofikiria mimi na wewe. Muziki wa sasa hivi ukitaka kufanya jambo basi fanya jambo kwa sababu kila ukicha ni wasanii wanaongezeka na kila anaotoka anatoa kichupa kweli yani. Ukimsikia mtu kutoka kichupa kweli. Kwa hiyo Aslay mpaka unamwona Santa moja na Luzi. Sio kama na Luzi. Anakaa anaangalia nani katoka vipi na mimi nitoke vipi. Kwa hiyo Santa moja hizi kumsema msanii ana miezi 2 3 hajatoa nyimbo. Msanii gani? Bado sijaliona baya lake mpaka sasa hivi.
hivi. Na ukiona Aslay yupo kimya, basi angalia atavyokuja kutoka. Anatoka na ngoma ngapi? Ameimba nini? Kinamaanisha nini? Wapo wanaoimba kila siku tunawasikia, lakini sasa ngoma zao zinaiti vipi? Wanazungumzia nini? Mwanangu, swala la kuvaa kwanza, kabla tujaenda kumdisi mtu, inaendana na damu. Kwanza inaendana na damu kivipi? Naweza nguo nikavaa mimi, ikanitoa, yani ukasema da mwanangu katoka, afu nenda kavaa wewe, pia kakukataa. Anapambana na anamdesign, anajitahidi. Wewe mwenyewe tunamwona Aslay jinsi alivyo, anaviimba sasa hivi kitambi hicho. Sasa sante mmoja natoka na vangu, yani kuna style mpya anatoka na sasa hivi mwanangu, akivaga kama kibabu babu na mpama nini, anavimikanda, ananiacha hoi mwanangu. Mimi sijai kumpinga Aslay, ana baya na mimi, anaua, anapambana mshikaji. Ndio maana nakwambia yani mapungufu ya kibinadamu yapo, lakini jamaa anapambana. Mwanangu, mapenzi kitu, mapenzi bwana, siwezi nikakwambia eti atoke na nani, sababu mpaka anaachana na yule ujika kukutana na vitu vingapi, au huyo mzazi mwenzie kukutana na vipi kwa Aslay. Siwezi nikakwambia tu eti moja kwa moja nini mpenzi wake Aslay ndio alikuwa na makosa au Aslay atakuwa na makosa, itakuwa uongo. Ukiona mpaka watu wanabwagana, ujue da washashindwana, kila mtu kamshindwa mwenzie. Kwa hiyo mimi na wewe nafasi hiyo nitamwachia yeye mwenyewe, kwa sababu yeye mtoto wa kiume, na siwezi nikamwambia toka na mtu fulani au toka na mtu fulani. Kuna skendo ambazo za kuiti na kuna skendo ndazo yani kujishusha mwenyewe azi yako. Hivyo vyote viwili vinawezekana. Skendo inaweza kukunyanyua na skendo inaweza kukushusha vile vile. Mimi ninachomshauri mimi, apambane, atunge, afikirie nini nataka nitoe. Kabla hajatoa asikurupuke, kwa sababu game la sasa hivi ni gumu sana. Kila mtu ndio kama nilivyokuambia mara kwanza, kila mtu akitoa kichupa kimesimama. Na kila unasikiliza unasema afadhali nimsikilize huyu. Ukimsikiliza huyu hatari, bali apambane mshikaji. Mimi namgea apambane yani. Kwa jina naitwa Hamisi. Na Aslay ni msanii ambaye nikiangalia kiukari kwa sasa hivi naona kakaa kimya sana. Alafu ni msanii ambaye nimemzoea kiutaratibu hizo ana kukaa kimya, kwa sababu ni msanii anapiga vitu vizuri. Kwa sasa hivi tumebaki tunaumia roho kumkosa msanii wetu kiuchache, kupunguza vesi mtandaoni, kiuchache kimziki tunamkosa hivyo. Na sijajua ni kwa sababu gani, kwa sababu Aslay nikiangalia CV alizokuwa anazitoa ni vitu ambavyo vilikuwa vinadatisha watoto wa kike, watoto wa kiume wanabaki wanavikubali. Nikiangalia bodaboda wote walikuwa nagonga ngoma zake kiuchache, ukiangalia baba ukipita tu nasikia ngoma za mkali huyu Aslay. Mpaka sasa hivi nabaki nikisikitika tu, kwa sababu msanii wetu ni ambaye tumemzoea mpaka roho inaniuma kiuchache. Nilikuwa naomba msanii huyo ajitahidi sana kupandisha verse na tubaki tukimsikia kimtandaoni, kichoki kimziki pote, tubaki tukimuona msanii wetu kama huyo. Ngoma kiuchache Aslay nilikuwa nikikubali. Totoa ni mtoto ni kijana ambaye amepiga kazi vizuri pale. Ni kijana ambaye kinikumbusha mbali pale, nabaki mwenyewe nakumbuka nilivyotoka kwa mama yangu. Yule msanii ambaye nilimkubali kwa ngoma hiyo hapo amenikosha sana kijana. Kuachana na Trace itakuwa ni kitu ambacho kajifikiria mwenyewe, kwa sababu ni msanii. Wasanii wote tumeshawazoea, tukiangalia Diamond Platnumz kashapita sehemu nyingi. Itakuwa na yeye anaona face kwa kwani za wasanii hao na namo wanakufanya hivyo vitu kama hivyo. Right now tukiangalia vitu vingine, Aslay ni mtu ambaye anakuja kuachana na mwanamke, inaonekana kimziki kajifikiria kitu. Anaona huyu binti atanikwamisha kimziki. Istosha anaona mapenzi yake itakuwa yamlizishi, sawa? Au vitu vingine anaona Trace ni mtu ambaye nimemchoka kimapenzi. Anaona labda kidogo kudeti na watu wengine nje, itakuwa ni hivyo vitu ambavyo vinaamua kuvifanya kimakusudi. Upande wa malezi siku zote mwanaume ni mtu ambaye anaongoza na mwanamke kiuchache. Mimi nahisi upande wa malezi vizuri tu. Istosha hata Aslay anapeleka matumizi zaidi ya mama pale. Ndio nao hakika, kwa sababu wanaume ni vitu ambavyo tunapenda watoto sana. Kwenye upande wa kuvaa nikiangalia sasa hivi, kweli mtandaoni anakanyaga kali. Ila nikiangalia mtaani sasa hivi itakuwa anapenya na kanyaga, ila kimziki alikuwa anajibania, ila sikujua kwa sababu gani. Kwa sababu ni ngoma zake ambazo zilikuwa zinatoka kiuchache. Kama ni mtu ambaye wa polipoli anapiga yani anachanganya mchanganyo. Kwa hiyo tulikuwa tujaelewa hapo. Afanye kazi tubaki tunamuona kama msanii wetu. Najua akiachia kolabo moja tutalizika, kwa sababu ni mtu ambaye kajificha afu amekuja kuachia kitu. Sisi tutanyosha mikono juu na tutamuombea endelee. Aslay ni mtu tunamkubali. Hana kitu ambacho sikipendi, kwa sababu kaja kunikera tu kwa muda fulani huko acha kuachia ngoma ambazo mimi nilikuwa nazisikia. Istoshi na sija kusikia tena sauti yake ikiingia mtaani. Tunamshauri tuende kwa maproducer kama tulivyosema hivyo. Maproducer wapo wengi kufanya kazi. Kiingia kwa Aba tu hapo atafanya kazi vizuri. Aba tu atamtosha, kwa sababu ni manager naye kama vivyo. Kiuchache. Sawa, kiuchache Aslay amekuelewa vizuri tu. Na kiuchache ataenda studio. Na kiuchache ataachia ngoma. Lakini anatakiwa Aslay aendelee kutoa CV. Kiuchache. Atoe CV. Atoe CV ya kiuchache. Kwa sababu CV aliyotoa ile atotoa ile iko kali sana. Ila kiuchache aende studio akatoe. Aba unajua ni manager. Kiuchache atamsaidia. Aba ataweza kumsaidia. Kiuchache.
Yo guys, So that's I'm done for today kwenye cha kijani. Thanks kwa Airtel, wamesimamia mchango mzima, na unaweza kuendelea kutumia Airtel Money kwa kufanya miamala yako kwa kuweza kuingia kwenye draw na kuweza kushinda zawadi kibao kutoka Airtel. Kumbuka kwamba mamilioni ya pesa yanaendelea kutolewa, lakini pia gari aina ya Toyota IST bado zinaendelea kushindaniwa. Wewe pia unaweza kuwa mshindi kwa kutuma pesa, kutoa pesa, kulipia bills au kununua vifurushi mbalimbali kupitia Airtel Money. So unaambiwa Airtel Money ni haraka, salama, bila mipaka, and of course Airtel, the smartphone network. I'm done for today. Kiuchache ni kwamba sina mengi ya kuzungumza. Kiuchache mashabiki wenyewe wameshatoa comments zao. Kiuchache niishie hapa. Sawa. Oh yeah? Yeah, na kiuchache je tuambie habari nzuri? Kiuchache ni kwamba sasa hivi pia ni Serengeti Premium Light anakuambia kwamba leo ni siku ya Jumatano. So kiuchache unaweza kujivutia zako Serengeti Premium Light. Waje kwa uchache tu, leo bado weekend haijafika. Kunywa kistaarabu kabisa. That's why nakwambia just go ahead, take a bite out of life kupitia Serengeti Premium Light. Kiuchache ni kwamba usiwe unakunywa huku unaendesha. Na kiuchache na kiuchache ni kwamba haiuzwi wala kusambazwa wenye umri chini ya miaka 18. Na kiuchache kunywa kistaarabu. Serengeti Premium Light, the only light with the bite. Oh yeah? Yeah, kiuchache. Kizazi sana. Nataka nikupe some hints actually za mastar ambao wanalipwa zaidi duniani. Hao ni celebrities ambao ni highest paid celebrities in the world. Alright. Hapa namuona yuko The Rock. The Rock always number moja actor huyo. Lakini at no particular order, yani sio viwango. Randomly. Yeah. Kuna Kylie Jenner, kuna Lionel Messi, kuna Taylor Swift, kuna Kanye West, kuna Neymar, kuna LeBron James, Ariana Grande, kuna Beyoncé, kuna Will Smith, kuna Tyra Perry, kuna Kim Kardashian, alafu kuna Jack Shane paka leo anaendelea kutengeneza mkwanja. Alafu who else? Na wengine kibao hapa, list goes on and on and on. Jay-Z hapo. Kiuchache nimekupa okay. At no particular order. Kiuchache tu. Hawa ni highest paid. Achana na ambao wenye mkwanja mrefu. Wale ambao wamelipwa mkwanja mrefu. Alright, I got you. Kiuchache nimekuelewa. Kiuchache usio. So tuendelee kutoa hizi CV. So boys and girls, ladies and gentlemen, we told leo tunapiga mastori kibao na Nadia na Kai all the way from SA, South Africa. Of course, yuko Bongo na tupiga naye mastori kibao live on the Switch double M9 na Safi FM. Umemtazama kupitia ile reality show mpya ambayo inafanya poa sana right now kwenye Netflix ya Young, Famous and African. Lakini pia ni moja kati ya marapa wakali sana wa kike Africa na anafanya poa sana. So you wanna know more, stick around. We be live baby on YouTube, so stream live right now Wasafi Media. Drop your comment na kama una chochote unataka kufahamu kwa Nadia, so stick around. We are the triple threat, mimi the MVP, half amazing Lil Omi, the king of interviews, Nico na yule girl. I'm a Getla. With Morento right there. Raim Shana aka the Young King Pass. Hizo Danita deleke mtoto Masaki. Bongo na mambo na mbwembwe. So right about now, DJ 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕 Mnyamwezi anakuja na session ya VIP, very important playlist, na pia tamleta Nadia na Kai, so stick around. You sweet like a pee mama. I can't fight, I can't kill someone for you, because I'm in a danger zone. Oh no, this feeling that I'm feeling, it's too much. I see future, life with you is so brighter. Nakupenda sana, you know that I'll die for you. Oh, sweetheart, life with you is so sweeter. Nakupenda sana, you know that. Nakupenda sana, you know that. Yeah. Na hakuna kipya kwenye dunia. Oh my love, kando mana tamana zinzuio. Oh my love, natupa maelfu kwa mamia in this world. Ila we pekee liwe kuchagua. I swear to God. Na umebarikiwa utu na utulivu,
umebarikiwa mtu na utulivu, licha ya upole na uzuri na utu na utulivu, umebarikiwa mtu na utulivu. Ati penzi singo, asaya nini twazimane, nililishika pindo, sina budi kuachia. Kikulacho kinguo, asaya nini tukizane, mapenzi magube gube, yakikusibu taachia. Najua mapenzi ya kidigitali, kipenda leo kesho machali, yanatesa vibaya, yanatesa vibaya. Naugua tojikute umengangari, kipenda leo kesho machali, yanatesa vibaya, yanatesa vibaya. Wasituchezesha miguru pande, wakatugawa upande pande, tuwe kitu kimoja, mimi nawe pamoja. Wasituchezesha miguru pande, wakatugawa upande upande, tuwe kitu kimoja, mimi nawe pamoja. We are number, we are number, we are number, we are number, we are number moja, we are number moja. We are number, we are number, we are number, we are number, sini number moja, sini number moja. Oh yeah, girl, call me Mr. Fine, I'm a gentleman, wanna be a passenger. Yeah, my African girl, African boy, nikipenda mimi nimependa. Baby, give me my guess, touch my chest. You are the one and the best, stuck at the quest. Big chorus and big vest, so on big best. No, no, no. Tekenya kwako naja, tekenya kwako naja, tekenya kwako naja, tekenya kwako naja. You are my melody, melody. You give me melody, melody. You are my melody, melody. You give me melody, cannot try live a man solo. Anywhere you go, I follow you. All of my friends, they know. Say if you leave me, I follow. Bakala music, only your body, I follow. Me, I won't touch your body now. Me, I won't hold your body now. I been on your body, do me. See, they sing like melodies. Oh yeah, ebelebe, them go police for your matter. Oh, ah, baby, Colivoni the beat, come at oh, ah, and Moti Escalate, Essendi chocolate, my vanilla violate you. Oh nah, Kishino Safi bet, takutumia visentio, tujenge nyumba simetio. You cannot live a man solo. Anywhere you go, I follow you. All of my friends, they know. So if you leave me, I call you. Bakala mishia. Na situation kabisa. Me I want touch your body now. Me I want hold your body now. I been on your body, do me. Classic music. Hello, it's me again, Mr. Burudani. Take away the pen. Pole kwa kuchelewa, si unajua foreign. Na wapa vidonge kutuliza complain. Kichwa, sijabeba kama pambo. Akili, nimetega kwenye chambo. Fulu, chaji na fulu bando. Ukileta, so unawekwa kando. Na maseke ukitete, muulize. Ila kama mapepe, tulize. Sema nae. Kama
ulijua cheche imekuwa kasheshe, wezi kuzuia mvua wacha inyeshe. Sema nao wadese utauawa bure, sijalala nimeficha tu makucha, huku ndani ndo kwanza kumekucha. Vunja mifupa waulize nani kachiwa bucha. Leo kama ni kishindo tingisha, leo kama ni mzuka pandisha, leo kama ni maji mwagika, leo kama ni mnazi katika, leo kama ni kishindo tingisha, leo kama ni mzuka pandisha, leo kama ni maji mwagika, leo na kama ni mnazi katika. Kama pochi limechanika, speaker zina kitambo napata chimbika leo. Yeah, yeah. Mama sita, take a picture, tunakikisha leo. 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 Hey, waweke warete mpira kati, nimeondoka kidogo tu vagaranti. Niko online, nataka kuchati. I'm not finishing, I'm just getting started. Mazungumzo baada ya habari, cheza mbali, maana hali sio shwari. Nichanganye kama kachumbari, chumvi paka kwenye chai, hii ya leo kali. Mebugi step, webu cheki, if I'm not mistaken, umegeuza gazeti. Kitaka kazi ya jeshi, don't forget, hakuna kukupeti peti. Ana maseke ukitete, muulize, ila kama mapepe, tulize, sema nae. Kama ulijua cheche imekuwa kasheshe, wezi kuzuia mvua wacha inyeshe. Sema nao wadese kama ni kishindo tingisha, leo kama ni mzuka pandisha, leo kama ni maji mwagika, leo kama ni mnazi katika, leo kama ni kishindo tingisha, leo kama ni mzuka pandisha, leo kama ni maji mwagika, leo na kama ni mnazi katika. Kama pochi limechanika, speaker zina kitambo napata chimbika leo. Yeah, yeah. Mama sita, take a picture, tunakikisha leo. 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 Nanane. Boys and girls, ladies and gentlemen, we told you we got Nadia Nakai in the house. Wasafi FM. The Switch. Boys and girls, ladies and gentlemen, Nadia Nakai is in the house right now, so tune in. We're live on YouTube, Wasafi Media. Let's go. Bad man, no waster. We no waste. Snapchat, no fiesta. Ragga, 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 ragga. 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 Bad girl, no waste time. No waste, man. Snapchat, no FaceTime. Ragga, 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 ragga. Ragga, 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 ragga. Ragga, 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 ragga. Making money never been an issue. Magazine covers with an issue. I'm shitting all them need a tissue. It's painful issue.
Now me, be on magazine. Flip a bean. Now me. Pull up in a 4-door Audi. Dropped $1 million on my bus and my Audi. All the champagne got me feeling rowdy. Windows down cause the shit is kinda cloudy. Nah me. I mean. Nah me. You know I'm rowdy. Nah me. Cloudy. Nah me. It's got me rowdy. Baddest bitch was never average. 21 a savage. Cinderella to the. Tell him to bring out my carriage. Baddest copped a bachelor's, leveled up and got my master's. Hit the airport with no baggage and yes, Casper, he the master. Running up on him like Casper. Get your cash up. All you bitches look like last year. Need a catch up. You f***ed up and I'm still with Baxter. Actually Rashford. Free kicks for you fucking bastards. Money never been an issue. Magazine covers we the issue. I'm shitting all them need a tissue. It's painful issue. Now me, be on magazines. Flip a bean. Now me. Pull up in a 4-door Audi. Yeah. On my bus and my Audi. Yeah. All the champagne got me feeling rowdy. Windows down cause the shit is kinda cloudy. Nah me, cloudy. Nah me, you know I'm rowdy. Nah me, cloudy. Nah me, it's got me rowdy. Bloody murder on my ankle, steady murmur. All you haters never heard of. I'm your maker, money earner. Yes, I'm paid for. My painful. All you bitches should be grateful. My shots fatal like the shit you blocked up your nasal. My hateful. All you niggas on my payroll. It's okay though. They don't move until I say so. You want fame? Find me on the 18th floor. On your man's face. That's what I call a facial. Told you niggas I'm a boss, yeah. Told these I got different sauce, yeah. These bitches I'm a different cloth, yeah. And I'm quick to cut these fake off, yeah. Making money never been an issue. Magazine covers we the issue. I'm shitting all them need a tissue. It's painful issue. Now me, be on magazines. Hey, bad bitch on the boat, right off on the island. This be remote. I'm my own stylist, Louis on the toe. Don't you see the coat? You a sheep, I'm a goat. Smoking on that Zaza, this make you choke. It's gonna be a Mazda. Welcome to the show. Little bit of Prada, little bit of Vogue. I be on Got Ndani and Akai, boys and girls, ladies and gentlemen. Stream live right now on YouTube. We live, baby. Wasafi Media, we going live. I mean, get the vaccine, shake my only gotch. Shake my only gotch. Shake my only gotch. Wheels on the block, gasoline, blowing off steam, I'm hot. Hey, I'm a different fabric. Ballin' is a habit. On the greener pastures, my is a magnet. 10 out of 10. I'm a painting. I'm a perfect picture. I'm a painting. Take my word as real. They're coming back, so stick around. Nane Nukta Tisa Wasafi FM. Yes, no doubt. Ukitaka kupata bonge la bite ni Serengeti Light. Serengeti Light. Ayo, we full of taste. Ayo, we full of flavor. Ayo, we Serengeti Light. Oh, Giamini, go ahead and take a bite out of life. The one and only Tanzanian life beer. All I want is more laughter and more vibe. more easy, hey, more fun. Diye machoma na bite. Oh yeah, indeed. Bring your friends. You want to dance? I'll bring mine. Straight up for more. And we can. It's easy, like ABC. Popote ulipo Tanzania, unajiachia na Serengeti Light. Bia yenye ladha na vibes za kutosha. Usisite, go ahead, take a bite out of life. Not to be sold to persons under age of 18. Please drink responsibly. Tambwe. When I need to rhyme, Shana, aka the Young King Morento Pa.
Siku hizi ananiita deleketi mtoto Masaki. Wabongo na mambo. So yes, boys and girls, ladies and gentlemen, we told you tunapiga mastori kibao na Nadia na Kai right here, all the way from SA, South Africa. We are the triple threat, meaning the MVP, half man, half amazing, Lil Omi, the king of interviews, Nico na yule girl. I'm a Getla. With Morento right there. Ray Mshana, aka the young king. Squeeze on a knee, deleketi mtoto Masaki. Wabongo na mambo na boy. You already know. Nadia, how are you? I'm good. How are you guys? You guys have energy. Like, so much energy. You love the energy out I here. love the energy. The studio is also beautiful. Thank It you. is Wasafi, baby. You're looking good. You're looking sexy. Thank you. You guys are out with the bling too. I love it. Wow. You're rocking with the coolest kid in here. Yeah, man. Are you showering with the milk cow? With the milk, am I I hope so. Is that what's happening in Tanzania? Because all the Tanzania, sorry, not Tanzania, Tanzania. Yes. Because all the women here are gorgeous. Are they showering in like honey milk? What's happening? Oh, yeah. Is that what you're doing when you wake up in the morning? Oh, no. I want to know, is it your first time in here? It's my first time in this studio, but my second time in Tanzania. No. But the first time I was like 16, so I don't really remember. And I was in Zanzibar. Oh. So it's my first time in Dar. What was the experience from Zanzibar, by the way? Beautiful. I love the buildings. They're like Arabic inspired with the big, amazing doors and the rich colors. You love the doors? I love the big doors. I love the buildings. They're gorgeous. I mean, for the picture aesthetic on oceans. Instagram. The oceans, yes, of course. So but clean. the buildings are just amazing. The boats. Right? Gorgeous. And the food as well. And the food as well. But I mean, it helps with the Instagram aesthetic when you take pictures in Zanzibar. But Dar es Salaam is also really beautiful. Oh, yeah? Yeah. How was your flight, by the way? I heard you were, you're not even like so long when you landed. I thought it was 7 hours away. I didn't realize how close Tanzania is. It's about 3 hours, so that was surprising. But my flight was amazing. The food apparently was amazing too, but I fell asleep through it, so I'm not sure. But when I landed, I had breakfast at Levant. Yes, and the breakfast was to die for. I loved it. You said that you've been here when you were at 16, right? Yeah. Did you have you came maybe with your parents? At that time, when you were at 16 years old? Yeah, so I went to high school in Kenya. I went to Braven High. I stayed in Nairobi, and then my grandmother visited us from Zimbabwe, and then we came to Zanzibar for like our Christmas holiday. Wow. So that's what we did, and that's the first time my grandmother actually saw the ocean was in Zanzibar. Okay. Oh, yeah. That's great. Can you at least understand some Swahili since you've been to Kenya? They used to teach me swear words, but I don't remember the swears and I won't say them now. But I remember Namini Choka. Did I say that right? What? Nimechoka. Like I'm tired. That means I'm tired. Nimechoka, Yeah. I don't know why I remember that. I know. You remember that? I don't know why, but I remember that Namini Choka. I don't know why. I'll say that in school. Nimechoka. Oh, yeah? You got what I meant, okay? Nimechoka. And what else? Mambo, Jambo, Pole, Karibu, Sante Sana, Asante Sana. Yeah. I just want to hear only one word. Which one? Nakupenda. Nakupenda means you love me. Yeah. I know that means nakupenda. Do you? I do. No. I got a boyfriend. All right, cool. So let's talk about your music career. First of all, we feel so sorry for you since you lost your brother, Ricky Rick. And actually, you shared such an emotional post on your Instagram account. Yeah. And you took to the caption like, R.I.P. King, my deepest condolences to Auntie B. We never die, we multiply. Yeah. Tears couldn't stop. I just want to know, did this really happen? Like, you couldn't stop crying when he passed away? I couldn't stop crying. To be honest, people think that the biggest break that I got was when I signed to Family Tree, but technically the person that gave me the biggest break was Ricky Rick. He's the first person that featured me on a very big song, which is called Amantombazane, and I was on the remix with other dominant artists from my country, and that was like the song that put me on the map, and I was able to perform at the Channel O Awards for the first time in 2010, and that was because of Ricky. And I remember when we worked on that song, he was in studio with me, and it was him and Stogie, and I was so nervous to record in front of him because he was already this big guy. He was already shooting music videos, and then he started making music. So I had a lot of respect for him. So I couldn't stop. I couldn't believe that he was gone. I couldn't believe that it was actually a real thing that was happening. Another very close person or friend of mine was DJ Dimples, which is Dumi, who's also on the Amantombazane remix. He also passed away. So sorry for you. So sorry for you. Thank you. So sorry. So that was also a very heart-wrenching, sad one as well. We've lost a few good people in the industry. We've lost 𝒂𝒂𝒔𝒂𝒇𝒊 last year as well. So it's crazy, but we're being positive. What are the moments that do you really remember from Ricky Rick? Because some of the people say that somehow, someway, like he saw it coming, and even he was talking about some things, some words that later on people could, relate to what happened. Yeah. Even in your post, you also
shared a caption that you said, "You will return a better man, but it won't be in my lifetime. I will never get to do this with you." And this is the post that you also shared a video clip of you and him performing. Yeah, so his last tweet was him saying that he would turn a better man, and it's part of his song from a song called Home. And I feel like him saying that he's going to return a better man is reincarnation. He'll come back in a different lifetime, but it won't be in the same lifetime as me, and that's what broke my heart. That even though you're going to come back a better man, it's not going to be in my period or my lifetime. It's going to be a different lifetime. You could come back as an Asian man in Asia, and you don't know how reincarnation and spirituality actually works like that. So the person that I knew as Ricky Rick is somebody that I won't be able to see again, but his impact in the game has been monumental. His impact in my life has been monumental, and I think that's what we all just trying to keep alive, is what he's done for everybody. Everybody has a really personal story with Ricky Rick because he touched so many lives. Oh yeah. And I think that's what we're just focusing on that. Oh yeah. And how is South Africa hip hop is doing right now? Because some people have comment when Amapiano, you know, the wave when Amapiano was a hit, somehow, some way people believe hip hop in South Africa, you know, was kind of affected. I think there's always cycles with genres in music. It's always like that. I mean, from the beginning we had Kwaito, which was what we started out as South Africans, and then that kind of phased out, and then it graduated to New Age Kwaito with like KO and Kara Kara and those kind of vibes, and then that kind of evolved, and then there was house, and then there was deep house, and then that evolved, and then we had boom. Then that became piano, and then hip hop is always something that's always been consistent, and it will have its moments where it sparks its shine, regardless of what's happening in the industry. So you can never say that hip hop is gone or it's dead, because it's something that will always just, if hip hop is alive in the world, it'll be alive in Africa. I honestly think it's a very big genre that it can't be ignored, it can't be suppressed, and it is what it is. But right now, piano is flying the flag very high, and we're very proud of behind the piano artists and the genre as a whole, because it's really putting us on the map. Because, you know, like Nigeria was always getting the shine, like Nigeria. I mean, we love Nigeria, and don't get us wrong, but I'm so happy that South Africa is also in the conversation now as well, with their own genre that we've come out with, which is dope. All right, thinking about doing piano as an hip hop artist. Personally, me, no, because it's not authentic to me. It's not the genre that I gravitate to unless I'm very drunk in the club. Only focusing on hip hop. Because that's who I am. I'm a hip hop artist. I love hip hop. I grew up listening to R&B and soul, even in my house when I was growing up with my mom, and like in Erykah Badu and Ndani and Flourish when I was in varsity, and like I was always into like Jill Scott and like spoken word kind of feels, and that was like what I grew up listening to, you know. So I think that's something that I'll always stick with. That's the culture. Yeah, for me. I don't believe in forcing into a genre that's not meant for me just because it's popping right now. I honestly think that everybody has their time and their journey is the way it is. I mean, now, the fact that I'm here today is because I stuck to my music, and it took me to a place where I could sit here with you guys. So I like the spirit. I like the spirit, yeah. And why don't you like people to call you a female rapper? You recognize yourself as a rapper, not a female rapper. I really don't mind, to be honest. If you call me a female rapper or rapper, I feel like as an artist and female artist in the industry, we have bigger issues to deal with, like getting nominated in the same categories as our male counterparts, and not just keeping us in a female category, just like best female, and that's it. Whereas you want to be nominated as MVP of the year, or best music video, or best with your male counterparts. And also like shows, you want to be able to be on the main headline lineup as well as a woman. It shouldn't be like, oh, the women always have to be opening acts, or when someone does a remix, there must be only a female remix. That's where my problem lies. And then also further to that, when it comes to society, I think as women we have issues of GBV, gender-based violence, that we need to focus on. And I really don't care if you call me a female rapper, because there's women that are dealing with real life situations every single day that we should be focusing on. Okay. Braga is the name of your EP and also your record label, right? Yes. Okay. How did you decide to name your label the same name of your EP? Well, the Raga Raga song that you guys played when I walked in here, I say, I'm a boss, call me Braga. Braga was a drug lord from Fast and the Furious. I don't know if you guys watched the one where he was in Rio or whatever. So I was like, oh, okay. And then everybody, like all my close friends, used to just call me Braga and say Braga this and Braga that. And then I put it on caps, and then it became a full-fledged nationwide clothing range that was in sports scene. And then I was just like, people identify Braga to me so much as they identify Nadia Nakai, that it makes sense that
music continues living, and I called my production company, which is also, I did a TV show called The Naked Room, which aired on Channel O. Okay. And that's part of Braga Productions. And then after that, then we've got Braga Records, which is, I've signed myself. But please, people, do not ask me to sign you people. I'm not going to sign nobody. Why? I honestly feel like I don't have budget for another artist at the moment. Like, I can't do it. So I don't have the capacity. Is done. It's done. It's just me. It's Finish only it, you. clap. And how hard it is to run a record label? It's hard. It's a lot of work. I think I took it under for granted of how hard it is, because it's like you have to get people in place, and you have to understand like licensing agreements and your publishing, and make sure that you get that right, and also like producer agreements and writer agreements, because they can come back and sue you. It happens. You know, you need to make sure that you've got all of that intact, and you learn that now when you're running your own record label, because before, when I was signed to like a Universal or Def Jam, there was always people that made sure that the label copy was done right and the percentage splits were done right. Now it's like I really have to be on top of that, because I could really get sued. And do you have the team with you? Sorry? Do you have the team with you that is... I do. I have a good team with me. Obviously, I'm building as I keep going, but the team keeps growing. But it's always like something that is people that I trust, that I've been in the industry with for a very long time, and they know what they're doing, and they're just coming through and just helping where they can. At first, you were signed at Family Tree under 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕 label. Yeah. And then again, I think last year that it's the time you decided to move on. Yeah. And since then, there was some sort of speculations of you dropping the label. What happened? I've been with Family Tree since I was since 2015, 2016, and I think as any artist, you grow. You get to a point where you grow, and you just want to be able to just flag your own wings and just stand on your own 2 feet, and that's exactly what happened. I thought it was time for me to be able to just do my own thing and make my own decisions, and it's just the trajectory of any artist, to a point where you've had all the support from somebody like 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕 in your career, which was so fundamental for me. Yeah. But it got to a point where I really wanted to just stand on my own 2 feet and see if I could really do it. And I guess, that's it. Is that the reason why you've been featuring 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕? Actually, you said about your EP, Praga, right? Yeah. Now, there's a song that featured 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕, the man, and actually, you featured again 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕 in your Ndani. Is that the reason that you guys got the connection and the chemistry? Yeah, because I mean, I was under the same label, and I went on the tours with him. I mean, he did the 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕 tour, where I was with him on the road, and then he did the 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕 I hadn't been signed yet, but 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕 I was there. And then Tuto, I was there. Up there. So I was there. So obviously, when you're working with someone and you're traveling with them so much, you're in studio a lot of the time. I'm at his house a lot of the time. So we're just being creative and working with each other. Yeah, just it was organic. Okay, I like that. Cool. So guys, tumepiga story na Nadia na Kai, and of course naendelea kupiga naye story kibao, na ni moja kati ya marapa wakali sana wanafanya poa. So tukirudi katika session ya pili tupigane ma story kibao, lakini just to tell you, amekuepo Kenya na of course alikuepo Bongo toka alipokuwa na umri wa miaka 16. We're trying to explain, you know what I mean? Okay. And lakini pia ni moja kati ya marapa ambao yeye anajivunia kuepo kwenye category moja na marapa hata wa kiume. Kwa hiyo kwake hana noma akitajwa kama rapa wa kike, rapa wa kiume, yani kwake ni fresh, kwa sababu kuna wakati anaingia kwenye nominations na kama nominee akiwa na marapa wa kiume vile vile. Ameachana na label ya Casper kwa uzuri though. Sasa hivi ana record label yake mwenyewe, ana push muziki wake mwenyewe, na hajafikiria pia kutaka kusign msanii mpya kwa budget mkwanja dogo mzigo it's all about mulos. It's all about money. Benjamin pia yupo na team ya watu ambao wanamsaidia kuweza kupush muziki wake na namna ambavyo anajitengenezea soko lake and stuff like that. So tukirudi tutapiga naye pia mastori kibao, kujua game yake inavyoendelea na kila kitu. Nadhani pia watu wengi mtaka kufahamu kuhusiana na yeye ushiriki wake kwenye Netflix, na nadhani tukirudi tutaanza story kibao za yeye kushiriki kwenye Netflix kama moja kati ya reality show kali za online kwenye Young, Famous and African. So you wanna know more? Stick around, I'll see you. Yeah man, unashushia kidogo na 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕 Premium Light kabaridi kabisa, na uzuri ni kwamba unapokuwa unasikiliza interview kali kama hivi, yai na ngacho mundani, basi kali kachui out. Kwa nini yai? Yai fulani hivi lazima lihusike. So kama uko na rafiki zako right now, just grab your 𝒓𝒊𝒈𝒕 Premium Light baridi kabisa, and then stick around and then isikilizie kwa mwanzo mpaka mwisho. Na uzuri nakwambia, just go ahead, take a bite out of life. Now that's why tunakwambia 𝒓𝒊𝒈𝒕 Premium Light, the only light with the with the bite. You already know how we always do, yeah? Baby. We are coming back. Nane. Nukta
Wasafi FM. Yes, no doubt. Ukitaka kupata bonge la bite ni Serengeti Light. Serengeti Light. Ayo, we full of taste. Ayo, we full of flavor. Ayo, we Serengeti Light. Oh, Giamini, go ahead and take a bite out of life. The one and only Tanzania life beer. All I want is more laughter and more vibe. More easy, hey, more fun. Diya machoma na bite. Oh yeah, indeed. Bring your friends. You want to dance? I'll bring mine. Straight up for more. And we can. It's easy, like ABC. Popote ulipo Tanzania, unajiachia na Serengeti Light. Bia yenye ladha na vibes za kutosha. Usisite, go ahead, take a bite out of life. Not to be sold to persons under age of 18. Please drink responsibly. So yes guys, we are back right now na napiga mastori kibao na Nadia na Kai kama kawa kwenye The Switch double M.9 Wasafi FM na tuko live pia on YouTube Wasafi Media, right? So Nadia, now let's switch it up a little bit. Yeah. How did you feel when you got the deal to act on a new It's series? not acting. It's not acting. Reality show, right? Yeah. Express Yourself, right? Young, famous, and African. How was it? It was exciting because everybody knows Netflix is a very credible platform. It's a Definitely. huge platform. So when they Definitely. approach you and say we want to do an original African reality show, there's no way you're gonna say no to that. Yeah, most definitely. Yeah. And I want to know, what was the awkward moment from the series? For who, me or holistically? you. For me, it was when I don't. I need to think of another one. I think the awkward moment. Oh no, I can't. It's too close to home. No ways. There were no awkward moments for me. I was so comfortable throughout the whole show. Just Really? be frank and open. There was this moment. There was this moment that Diamond was hosting a party, Yeah. and then you were also invited. Then again, Zari was invited as well, and you were there out of nowhere. You know, you felt so down. I didn't feel down. I think I was just confused because I was just like, just a few like seconds ago, like moments ago, you were asking me out on a date to buy a car. So I was just like, what's happening? But I think also the chemistry between him and Zari, it's like, it fills up the room. You can just feel it when she walks in. You could feel how they are together. And I was just like, I think this person is still like in love with this person and he should focus on that and not focus on me. Like focus on that between the two of you guys and like leave me out of it. Oh, yeah? You know what I mean? I mean, Pretty much. And then again, there was another moment that Diamond was in front of everybody on Yeah. another party. When you guys were sitting on a round table, he was kind of, approaching you. Yeah, what about it? Was it awkward for you? Any feelings for? No, because I was For in a him? relationship from the beginning. I was in a long distance relationship and I made that very clear to Kanye because it's actually Kanye's fault. Kanye was the one that was trying to hook me up with Diamond because they are very good friends. Okay. And I said from the beginning that I am in a relationship. Why are you trying to hook me up with somebody? I made that very clear. So I don't think Kanye relayed the message to Diamond when we had the ball. Okay. So that's why he got on stage and he dedicated that song to me. He was and singing stuff. for you, the He was African singing- Beauty song. Yes, but I honestly think he wasn't aware that I was in a relationship at that point. I don't think Kanye relayed that until me and him met up together and I made him aware that this can't happen because I am in a relationship with Vic who is based in America. Okay. You ever say that when Diamond Platnumz meet with Zari, there's kind of a chemistry. Didn't you see it though? Don't you agree? When you I watched the saw show? it. I just want to hear straight from you. I just want to hear Okay. straight from the horse's mouth. Anything thought maybe you have just thought about maybe these guys can come together through your experience through the reality TV show you've been in. I don't think I can answer that question with confidence because I don't know Zari that well. I don't know how their dynamic are when it's just the two of them, and I don't know their relationship. They have kids. It's deeper than just when we at parties with everybody else. I honestly think to be able to answer that kind of question, you have to know them as a family unit and how they work together and how they communicate together. So I can't answer that question at all. I have no idea. Okay, No and idea. how is your friendship between you and Diamond right now?
We cool. I mean, I have the biggest respect for Diamond. He's really one of the pioneers of putting Africa on the map in the music industry, and he's just a major talented person. He's a very humble person. I think he's one of the sweetest people that I've met in the industry. Wow. Honestly, he's very genuine, and I think a lot of it comes from Tanzanian people, because everybody that I've met today is also very sweet and very genuine. So yeah, he's a great person. Okay. Have you ever felt any other type of way from Diamond? No, I have not. Like I said, I was in a relationship. What do you guys want me to With who? With the person I was dating then. Watch the show. Have you watched the show? Yeah. Yeah, who was I in a relationship with? Thank you very much. You're welcome. After what happened, do you and Zari talk? No, I don't know Zari. Really? No, I don't know Zari at all. At all? At all. We have nothing to talk about. You haven't met her and you haven't met her? I've met her during the shoot, like those events. Only but for I've the never- reality? Yeah, for the reality. Otherwise, I don't know. Apart from there, you never met? I've never met her, and I've never known about her. I met Okay. her through Diamond and all of that was happening on the show. So I don't know her, and I don't know why people expect me to know her. And have I you don't know. ever met Diamond before? I've met Diamond before. I don't remember. I met Diamond like years ago. I've met Diamond a couple times. Before the show, before the reality show. Yeah, before the reality show. Yeah. Okay. And since you guys met before, did he ever, express what he was expressing on a show? No, not at all. I honestly think, guys, it's Kanye's fault. It's not Diamond's fault. It's Kanye. Kanye's the one that initiated this thing in Diamond. Otherwise, Diamond, I don't think ever. How is it going on right now after the show? With who? With you and Diamond. We are so good. Like, we chilled. It is what it is. Oh, yeah. It is what it is, man. It is what it is, ladies and gentlemen. So It anything is can what it happen, is. right? Wow, you guys are advocating for Diamond I so don't know. much. I understand because I'm in his country. It makes sense that you guys are patriotic about your artists. So anything can happen? No. Nothing can happen. Any feelings, maybe? No, you guys have asked this question twice already. Anyways, let's Go switch. to an ad break or something. Let's switch. Why did you change your father's surname to your mother's name at the age of 16? So when I moved to Kenya, I relocated to Kenya with my mom, and my mom, there was like complications because when there was immigration and we were relocating, they had a problem that my surname was Nadia Dlamini and my mom's surname was Nadia Kandava. Yeah. So they needed to get like approval from my dad, and my dad and my mom went in communication, and she had sole custody, so it made it easier for her to relocate with me when I changed my surname to her. So it's just that to be able to move because they're not in contact. So. And how is your relationship with your father? I have no idea who he is. I don't have a relationship with him at all. I did talk about it on the show a little bit where I say it's the reason why I feel like the way that I treat men a little bit disposable because I never really had a father figure in my life that allowed me to like look up to something or a unit. So no, I don't know him at all. Oh, yeah. So sorry. There's a video clip that has been, circulating on different social media platforms showing you and AKA. I'm going through a tunnel. I can't hear you. What? The network. So was it a video shoot? Back to the mic. Back to the Was mic. it a video shoot? Okay. Let's get back to the business. Back to the mic. Back to the mic, please. Can I help you? Network Haiko. Searching. Network searching. Haiko. Was it a video shoot or something? She know nothing about that. Nakai, where you are? South Africa? Are you still in Nadia, Tanzania? what is your experience from Netflix reality show? The network search now. The experience from the Netflix reality show is amazing. I think what they're showcasing is so inspiring. Purely the fact that it's showing Africa in a different light. I feel like a lot of people outside of our continent see us as like, poverty stricken and like just suffering, but they don't realize that we are into lavish lifestyle. We are creative. A lot of the creativity that is being taken out of the continent to other places, but they're being re-identified by them and not necessarily by us. And I think these are stories that need to be told by us because it is us, I like that. Yeah. We are the ones to tell our stories, right? Exactly. And that's what Definitely. Netflix is doing. It was an amazing experience. I enjoyed it. For what I know that you've been inspired by a female rapper all the way from Kenya. I'm talking about Nazizi. So any thought maybe we can hear a collaboration, you and Nazizi? I would love that. I mean, Nazizi, like I said, when I was in high school in Kenya, we had a
a cultural day, and I hosted 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕 Yeah. and Azizi because Back I was in the the days, student though. rep. Yeah, so they're always like, "Oh my gosh, you talk so fast. Like, aren't you a musician?" And I was like, "I'm going to be now that you've said it to me." And I met Nazizi at that event as well, and she was just so inspiring. And she's one of the people that I always attest to. And I met her once. Honestly, I met her once, and I was a kid, but I just fell in love with everything she was about. So Since then, you never met? I haven't seen her since. I haven't met her since. Okay, recently you're a big rapper, so any kind of thought, maybe collaboration? I would love to. If we could connect like that, I would love to, because it's nostalgic for me. It's something that I grew up. Have you ever DM her, maybe? No, I think I should though. I don't even know if she's on Instagram. Yeah, she is. I don't follow. Yeah, I will definitely. Holla at her, please. Please, yeah, because I think that would be so cool. She's a ledge. I think she's like a serious OG. Wow. You know? Yeah. Okay, so now let's talk about your album, Nadia. Why did you decide to name your first album that name? Can I say the word? Because Yeah. you're not saying it. It's okay, it's okay. You can say the word. You can say the word. It's okay. So my album was called Nadia Naked, and also playing on Nadia Nakai. But as a musician, I don't know if you've seen how I wear when I'm on stage, the attire that I was always about, like the glitz and glam and the sexiness and and a lot of people are like, Nadia is using her body to sell her music. Nadia is trying to push this aesthetic. She's always naked. And then I was like, okay, cool, I'm gonna call my album that, because my album is also a very honest project where I talk about things in my life, kind of stripping away all the barriers, and the protection that I put around myself, and stripping myself naked so that people can see, well, not see, but hear the authenticity and the issues and the things that I've dealt with as an artist on the album. Okay, any collaboration from East African artists, maybe Tanzania, Kenya? I would still love to work with Diamond. Kenya, I'd Platinums. still like to work with Victoria Kimani. I worked with Wow. Victoria Kimani years back. Okay, so in Tanzania only Diamond? Diamond, unfortunately, is the only person I know in Tanzania. So in this trip, I want to get to know a lot more artists that are based here. Okay. But the only one that I've been exposed to is Diamond. So how long will you be here? I leave tomorrow. Oh. Tomorrow afternoon, yeah. Diamond, she's leaving tomorrow. Can you leave, so Diamond? maybe this night we can do something. Hey, yo, Liza, prepare the session. Oh my God, Man. can you leave him Yeah. alone? You guys So what are you currently torture. working on? I'm working on my EP and an album this year. I'm focusing on the music. I think I was a little bit distracted for a bit because I was focusing more on the apparel and the clothing side of things. But now I'm getting back to focusing on my music. Oh, yeah. Billboard announced the Afrobeat chart. And then again, this also has sort of discussion in our African music. What do you say African music to the international, platforms out there? What do I say to them? What do you see? What is your take on that? I haven't seen the chart. What does it say? Is there something wrong with it? No. Billboard has announced now they will feature the Afrobeat. What, they weren't featuring Afrobeats before? Not really. That's crazy. I feel like it's very delayed. How did they only start doing that now? That's amazing. Okay, it's an amazing stride for Afro beats and music in Africa, 100%. But I feel like, why did it take them so long? We've had so many amazing, not even just talking about Wizkid and Davido, but I mean like Asa. Like, how did you not, like, I don't understand. Sorry. Anyway. I don't understand why it took so long. I get it. So anything you want to share to the fans out there real quick? Guys, I will be performing at Elements tonight, so please do come through and support. I know you guys want to let your hair down because tomorrow is a public holiday. Oh, yeah. So come through tonight. We're going to have such a good time. I plan to get very drunk because my flight is very late tomorrow. So I'll be able to sleep the whole day. So come through. Yeah. Cool. Kizazi, guys, we gotta go. We gotta sign out. We need the MVP, half man, half amazing Lil Omi, the king of interviews. Niko na yule girl. I'm a Getler. With Morento right there. Ray Mshana, aka the Young King. Squeeze on Anita 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕 Masaki. Wabongo na mambo na mbwembwe. Shout out to DJ Vasley on 1 and 2. Shout out to Al and Donna, the producer, Nick Mills, RJ, the DJ, Wild B International, DJ Choki, Amani Madebe, YouTube, and everybody. Okay, na kutoka Azam TV kuna kampeni ya mahususi kwa ajili ya promotion ya maudhui na matukio yanayokuja mwezi April ndani ya Azam TV. So maudhui hayo ni upande wa tamthilia na michezo pia. Lengo ni kuhakikisha pia wateja wetu na wateja watarajiwa wanapata habari ya ujio wa maudhui haya hapa ya kulipia au kujiunga na familia nzima ya Azam TV. Yeah. So cha kufanya sasa hivi ni
kufuatilia Azam TV kwa ajili ya kuweza kujua taratibu zote ambazo zitakuwa zinaendelea. Azam TV, burudani kwa wote. Kwa wote. Yo Nadia, thanks for your time. Thank you so much, guys. I really appreciate it. You are welcome. The Wish you all the network is best, huh? So guys, mgahawa inafuata, right?